So, hallo liebe Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Zenless on Zero. Gibt wieder neue Story. Wir fangen gleich mit an. Das ist nämlich diese Story hier, neue Kapitel von Season 2. Geht es anscheinend um Engel. Nein, ich denke nicht, dass es um Engel geht, aber ja, wir lassen uns überraschen und schauen einfach mal, was passiert. Also, so großer, weiser Weiß. Da bist du ja, Bell. Worüber redet ihr? Gerade rechtzeitig, Junior Schüler. Ich wollte dich gerade herbeirufen. Hast du eine Minute? Da gibt es etwas, das ich besprechen möchte. Jupp. Junior, you remember Damien, right? The head of Porcelumex in Wife Peninsula. He sent someone to us with a banquet invitation. Eine Banketteinladung? A banquet invitation? Judging by the look on your and my brother's faces just now, I thought he had sent some kind of legal notice. He wouldn't dare. If it weren't for all of us from Yunquei Summit helping him take care of the Exaltists, he wouldn't be living the good life now. But as for the invitation, it does seem to have a connection with the corruption incident. Here's the situation. Even though Top suppressed any media about the Exaltists causing chaos in Wife Peninsula, news had already spread citywide. The production of Porcelume is super important, and neither Tops nor Porcelumix can pretend that nothing happened. So, over the next 2 weeks, Tops will lead a security investigation in Wife Peninsula and urge a swift return to business as usual. Was hat diese Sicherheitsuntersuchung mit dem Bankett zu tun? But what does the security investigation have to do with the banquet? Think about it, Junior. With an investigation happening, many relevant people will have to come to Wife Peninsula. Porcelumex has to fulfill its duties as a host and entertain everyone. Although the security investigation doesn't involve Yunquei Summit, that Damien kid is pretty cunning. He'll leverage all his connections and resources to get closer to us. Senior Suryuan told me that right after the corruption incident was over, Damien sent a generous gift, but Sufu turned it down. We were just discussing whether we should attend this banquet. According to Sufu's philosophy, Yunquei Summit shouldn't get too close to Porcelumix. But since we're active in Wife Peninsula, we still have to consider maintaining a working relationship with Damien. If you ask me, now is the perfect time to attend such a banquet. Why do you say that, Senior? Shifu and Senior Shuyuan returned to Yunquei Summit a while ago and won't be back anytime soon. If the three of us attend the banquet, it'll show Damien some respect without drawing too much attention. Besides, he already knows Shifu isn't around, so it's not like she's deliberately avoiding him. Warte mal, was ist dann mit Senior Schüler und Fufu? Wait, what about Senior Fufu? Well, yesterday we happened to learn that she had failed her arithmetic course, so Shifu called her back overnight for remedial lessons. I'm afraid she won't be able to make the banquet this time. I didn't expect the academic standards at Yunquei Summit to be so strict. Anyway, getting back to the point, I think your reasoning makes sense. We should go to this banquet. Das denke ich auch. I agree. Plus, I have a feeling there'll probably be some pretty influential guests at the banquet. We might be able to gather some useful information. All right, it's settled then. We'll do Porcelumex a favor and attend the banquet. Ja, das Bankett von Porcelumix wird morgen Abend in der Banketthalle im 2. Stock von Yumcha-Sin veranstaltet. Treffen wir uns also vor dem Yumcha-Sin. Okay. Nein, die Ankunft der anbrandenden Wogen. Am nächsten Tag erledigst du eine persönliche Angelegenheit und dann ist es bereits Abend. Wise and Signorine Hu must have gone to Yumcha-Sin. Better go meet them there. Ja, das ist wirklich Zeit gelassen, hierher zu kommen. Senior-Schüler Jinnu ist am Verhungern. Ich habe neulich hochwertige getrocknete Mandarinschalen entdeckt. Ich konnte nicht anders, als mein ganzes Geld dafür auszugeben. Seitdem muss ich jedes Cent in 2 Minuten drehen. Aber jetzt ist endlich der Zeitpunkt, mich selbst bei diesem Festmahl zu verwöhnen. Um ehrlich zu sein, weiß, ihr zwei habt gestern noch so unbeeindruckt und lässig getan. Oje, ich habe das Gefühl, wir sind direkt in Damiens Falle getappt. Du denkst zu viel drüber nach. Haha, genau, Junior-Schüler. Zu viel nachzudenken ist nicht gut für deine Gesundheit, weißt du? Also gut, genug geplaudert. Da alle hier sind, lass uns loslegen. Kommen in Yumcha-Sin, geehrte Gäste von Porcelumix. Ihr bebt euch in die Banketthalle im 2. Stock. Gut, gehen wir zum Parkett. Ja, Handlung.
Story. Kommt in der Banketthalle im 2. Stock an. Ah, all you can eat Buffet. Das Beste. Ich hatte nicht erwartet, dass so viele Leute kommen. Scheint, als sei bei dieser Sicherheitsuntersuchung der Wi-Fi-Insel eine ziemlich große Sache. Nun, das Ganze war immerhin ein riesiges Chaos. Ja, da hast du recht. Auch ohne den von den Exilierten verursachten Ärger gibt es noch viel Konflikt zwischen den Arbeitern und Lumix bezüglich der Arbeitssicherheit. Es wäre toll, wenn auch all diese Probleme gelöst werden könnten. Oh, stimmt ja. Da Damien uns die Einladung geschickt hat, sollten wir ihm Hallo sagen. Hey, Junior-Schüler, euer Senior-Schüler wird da mal passen. Was? Wird da mal passen? Achso, ich bin mit diesem Damien einfach nicht auf einer Wellenlänge. Also spare ich mir die Kopfschmerzen. Okay, dann pass halt mal. Bell und ich kümmern uns darum. Genießt du dein Abendessen, Senior-Schüler. Versuch auch die Portion von Shifu und den anderen mitzunehmen. Bell, lass uns gehen. Damien ist gleich da drüben. Erstmal Buffet. Was gibt's denn da? Kann ich mal eine Decke hochmachen? Schade, nirgendwo ist Essen drin. Das haben wir mit Absicht gemacht. Schönes Essen versprochen, dann ist hier nichts da. Was ist das? Die Säule? Die ist doch bestimmt ein spielbarer Charakter, oder? Sieht zu detailliert aus. Die kann man bestimmt irgendwann spielen. Hier ist auch noch einer. Nee, der ist nicht so einfach. Sonst sieht es nicht aus, als wäre hier ein spielbarer Charakter. Ah, the mystics from Yunquay Summit have arrived. As the host, having at least you two and Master Pun show up for this dinner banquet is truly an honor. Mr. Damien, it seems like you're a little disappointed that our Shifu couldn't make it today. Not at all. You're all disciples that Ishwin Shifu trusts deeply. Even from afar in Yunquay Summit, she entrusted you to attend on her behalf. This in itself is a gesture I can appreciate. Please, make yourselves at home tonight and enjoy the banquet. If there's anything you'd like to eat that's not being served, just let me know directly. Das Spiel ist nach der aktuellen Situation fragen. Mr. Damien, with so many people here for the security investigation, do you even have time to worry about our dinner? It's part of my responsibility to take care of the guests, but I understand what you mean, Master Bell. Considering that the Exaltis appeared in Wi-Fi Peninsula, and Porcelumex is responsible for security, to be honest with you both, although my official title is General Manager of Porcelumex and Wi-Fi Peninsula, my main responsibility is actually overseeing production. Hallo Security was originally managed by someone else, who was appointed by corporate executives. Though, of course, they have since been relieved of that responsibility. I understand now. No wonder you were so willing to provide clues earlier, Mr. Damien. Seems like you had already anticipated this situation. Sounds like you're about to take over security duties, too. Congrats on moving up another rung at Porcelumex. Come now. No need to be cheeky. Things have been rather difficult for me. I'm lucky just to be holding on to my current role, especially with how nerve-wracking it's been getting everything ready for the security investigation. But after seeing the guest list with my own eyes earlier, I finally felt a bit of relief. Oh, wieso das? Oh? Why's that? Ha! Why don't you have a look for yourselves? There are quite a few guests at tonight's banquet, but in reality, they all fall into just a few categories. All these elegantly dressed guests are senior officials from TOPS. The fact that everyone who was invited has turned up is a clear indicator that the connection between TOPS and Porcelumex remains strong. Their presence allows us to demonstrate to the military and government that TOPS is fully committed to the safety of Wi-Fi Peninsula. We also sent invitations to the relevant city government departments, but no one showed up, which suggests that the government doesn't want to get involved in the sensitive matters happening between TOPS and the military and Wi-Fi Peninsula. They would prefer to steer clear and let us work things out on our own. I heard that TOPS and the military often butt heads over Porcelume issues. But it seems the situation is even worse than I imagined. It is a serious matter, but not something we avoid discussing. The military is the biggest buyer of porcelain, and by controlling Wi-Fi Peninsula, TOPS essentially controls their most critical resource. So,
It would prove quite difficult if the military chooses to take this chance to cause trouble. It seems that knowing who's from the military guest list is the key to understanding the situation. Correct. Do you see that lady over there? She's the military's representative. But she's not wearing a Defense Force uniform. Isn't this supposed to be a formal event? That's because Missy Zolda is not a military officer. She's a research consultant. Instead of sending high-ranking officers, they hired a civilian to attend, which sends a clear message. They don't intend to investigate this matter further. Of course, though production was limited after the corruption incident, Porcelumex didn't delay any orders from the military. So, it appears they have acknowledged our sincerity. No wonder you're so relaxed now. There's no more pressure from TOPS executives, the government, or the military. But what about the rest of the guests? I see a lot of older individuals here too. Those are members of the inspection team, leading experts in the ether industry. They'll be overseeing the security investigation while providing us with valuable insights. It took great effort to invite these academic giants. Dear guests, may I have your attention for just a moment? It is my pleasure to welcome each and every one of you here today. Looks like it's time for the real hosts to give their speech. Dear guests, thank you for coming to Phylum Heights to participate in the Wi-Fi Peninsula security investigation. I am Lucro, Co-Chief Executive Officer of the Porcelumex Group. Greetings, everyone. I'm Ferox, also Co-Chief Executive Officer. I've seen Lucro and Ferox on TV before. They run Porcelumex together. Mr. Damien, those two must be your direct superiors, right? That's right. After the fall of the old capital, Porcelumex's management went through a major reshuffle. Those two were the ultimate victors, but now they're secretly competing against each other. Geht's in Ordnung, wenn du so über den Vorgesetzten sprichst? Is it okay for you to be talking about your superiors like that? I completely trust both of you, so I feel comfortable speaking openly. The previous head of security was one of Ferox's trusted subordinates, but now he's been dismissed. Both of the big bosses are eager to fill that position with their own people. The reason I was able to become the nominal head of Wi-Fi Peninsula was because I don't belong to either side, so I can't disrupt the balance of power in this competition. But the price of remaining neutral is that I've completely lost any chance of moving up. And if I were to take sides, it could come at a fatal cost, destroying everything I've worked so hard to build. We will work closely with everyone here to reinforce our security measures and deliver a report to the public that we can be proud of. Ladies and gentlemen, the security investigation will officially begin tomorrow. For now, please relax and enjoy the banquet. Wow, the big shots have finally finished their speeches. Thank you both for accompanying me. It's the only reason my good mood's still intact. Enjoy the banquet. I've got to go face some heat from my superiors now. If you'll excuse me. Belle, now that Damien's left, what should we do next? Essen. Ich möchte einen Banketteller bitte. I'd like to take a quick stroll around the banquet hall. After what Damien said, I'm curious about the guests. All right, I'll take a look around. Es gibt Essen, es gibt Pommes, glaube ich, dass Pommes sind. Sehr lange Pommes, die nicht in diese kleinen Schüsseln passen. Aber vielleicht auch die Teller mit etwas Glück. Die Säule, warum redet die Säule nicht mit mir? Reden wir erstmal mit Professor Walker. Professor Walker, wo läuft mit diesem Projekt, das du zuvor erwähnt hast? Ich denke, es hat echt Potenzial. Ja, es geht in eine vielversprechende Richtung. Aber die Anforderungen an die experimentelle Ausrüstung und das Umfeld sind zu hoch. Oh, ich habe jeden Tag Kopfschmerzen wegen Finanzierungsproblemen. Du solltest diese Gelegenheit besser für ausnutzen. Seit den VIPs von Tops hier bedarf es nur ein Nickens. Und siehe da, die Sache ist geritzt, nicht? Ich verstehe mich bestens mit einigen von ihnen. Soll ich euch vorstellen? Ja, bitte. Das ist keine große Sache, aber du und dein Starschüler sollten in Erwägung ziehen, mir auch mal mit seinem Forschungsprojekt zu helfen, ja? Werden wir definitiv. Viele Experten im Untersuchungsteam scheinen sich zu kennen. Statt sich jedoch auf ihre Pflichten als Mitglieder des Untersuchungsteams zu konzentrieren, scheinen alle mehr an ihren eigenen Forschungsprojekten inspiriert zu sein. Tja, das ist wohl einfach menschliche Natur.
Aber wenn Top sie sponsort, können sie doch eigentlich nichts mehr zum Vorfall der Wi-Fi sagen, oder? Hey, Weltdamen, wir haben hier kein Lazuli Ciao Sio mehr. Das solltet ihr besser dort nachhören. Dann bitte warte einen Moment. Ich gehe in die Küche und kümmere mich für dich darum. Hey, kein Stress, ich habe gehört, Proselymus hat einen besonderen Gastchefkoch heute hergebracht. Der weiß doch sicher, wie man Hummer auf dreierlei Art zubereitet, oder? Fangen wir mit dreien an. Alle unterschiedlich zubereitet. Denkt an die Version mit Vermicelli und die gedämpfte sparsam bei der Austernsoße in der Knoblauchpaste zu sein. Vergesst nicht einen Seeigel hinzuzufügen, wenn ihr die cremige gebackene Version macht. Alles klar, verstanden. Das war eine Wahnsinnsbestellung. Hey, ich lege gerade erst los, Zeit euch zu zeigen, was dieses Pandan-Zieren auf den Kosten hat. Ach ja, falls ich mein Essen nicht ganz schaffe, kann ich es mitnehmen, eingepackt bekommen, oder? Ja, natürlich. Mama, du wirst es dir einpacken? Ja, genommen schmeckt es vielleicht nicht ganz so gut, aber mit diesen erstklassigen Zutaten kann ich selbst etwas zaubern, wenn ich heimkomme. Wir müssen eine andere tolle Mahlzeit verwandeln. Das spart dann auch viel Geld. Immer Weltdame, ich hätte gerne jeweils 3 Portionen von folgenden: geschmorte Gänsefüße in Abalone-Soße, Ente nach 8 Schätzart, Bernsteinpuddinggebäck, Krebsfleisch, Kühlschlenk, Gemüsekristall, mal. Oh, Dinge, und brauchen diesen Lingsi-Pilzen aus der Rindfleisch-Knurrenbrühe mit dem Goji-Bären dazu. Der Mitschüler hat seit einer Weile eine Schlafstörung und das wird immer schlimmer. Ich bin perfekt zu seiner Gesundheit besteuern. Oh Mann, die arme Kellnerin. Gast für Tops. Dieses Großschadensereignis auf der Wi-Fi-Insel hat 4 Aufregung verursacht. Wir haben euer Vertrauen durch unsere Fahrlässigkeit missbraucht. Oh. Nein, alle kennen die riesengroße Volumen in der Höhle herzustellen und wer weiß, wann diese Exaltierten wieder auftauchen werden. Beeindruckend, wie Damien, der Leiter der Wi-Fi-Niederlassung, so entschlossen gehandelt hat, um die Exaltierten aufzuspüren und noch größere Verluste zu verhindern. Solche Tatkraft sieht man in jungen Leuten heutzutage nur selten. Das ist alles Herrn Lukros kontinuierliche Anleitung zu verdanken. Du schmeichelst mir, aber tatsächlich ist es alles deinem geschärften Blick für Talent zu verdanken, Herr Ferox, dass du ein solches Juwel entdeckt hast. Haha, seht euch zwar an, wie höflich ihr miteinander redet. Ja, wir bringen den ganzen Tag über unsere Schreibtische gekrümmt. Es ist selten mal so rauszukommen. Sehen wir diesen Ausflug zur Wi-Fi-Halbinsel einfach als kleinen Urlaub. Wir sind wirklich dankbar für deine freundlichen Worte. Die Wi-Fi-Halbinsel kann mit dem Bezirk Throne nicht mithalten, also bitte verzeih unsere bescheidene Gastfreundschaft. Und Proselumix, der Veranstalter ist, wie könnte es alles andere als perfekt sein? Gäste von Tops in der Halle scheinen alle sehr entspannt. Sie sehen definitiv nicht aus, als seien sie hier Proselumix zur Verantwortung zu ziehen. Im Gegenteil, dazu sind Lucro und Ferox sich beim Wortwechsel noch immer feindlich gesinnt, sogar vor den Führungskräften für Tops. Damien meint, er könne keine der beiden Seiten ergreifen und das scheint wahr zu sein. Oh, nur darüber nachzudenken, mit diesen 2 hohen Tieren umgehen zu müssen, bereitet mir Bauchschmerzen. Hut ab vor ihm, dass er es geschafft hat, diesen Hochseil abzuziehen. Danach. Ich habe mich schon in der Bekennung umgesehen. Zeit, mich mit Weiss zu treffen. Der Weise. Oh, Belle, you're back. How was it? Find anything interesting? Gedanken. How should I put it? Judging by the guests, the security investigation doesn't seem as serious as I thought. The experts and top staff were even chatting and laughing. What everyone cares about isn't the Exaltists, or even the safety of Wi-Fi Peninsula, but how to get the porcelain supply back on track. I completely agree. The security investigation is mainly a way for the city's upper circles to align their intentions, as well as a gesture to reassure them. Even if there are some safety risks with production inside the Hollow, as long as they're not too serious, I'm sure they'll just sweep them under the rug. But let's not worry about that now. It's not every day you get Porcelumex picking up the tab. What matters most is enjoying the food. Come on, let's enjoy a proper meal, Wise. All right. Wow, the ingredients Enjoy. today are top notch. My apologies, miss. It's okay. I'm terribly sorry. Excuse me, you dropped something. Oh, sorry about that. Here. Thank you both very much. Oh, you're with the safety inspection team. Wow, you look so young. And you're already an expert in the ether industry? Sorry, I must excuse myself. Did I say something wrong? Young lady, seems you're completely at a loss. If I'm not mistaken, you're the military research consultant. That's right. My name's Isolde. That girl and I are both decorative props. Just here for show.
So, nachdem ihr von Frau Isolde etwas über das Inspektionsteam erfahren habt, verabschiedet ihr euch von ihr, genießt ein köstliches Abendessen. Spät in jener Nacht nach dem Willkommensbankett von Pause Lumix in einer von Pause Lumix für das Untersuchungsteam vorbereiteten Luxus-Suite. The Time Fields. Not only one of the oldest noble families in New Eridu, but also a renowned name in the field of science. The patent for the anti-corruption medicine widely used on the market today belongs to your grandfather. If this respected and prestigious surname appears on the investigation team roster, the citizens will surely feel more at ease. You flatter me. It's just that my grandfather is seriously ill right now, so... Was sind die hier für die Gangster? I really don't think he can handle this. You misunderstand me. As I just said, all I need is this surname to appear on the list. Aren't you a time field as well? But I'm just a student. I'm nothing like my grandfather. Miss, I'm sure you've heard that the corruption outbreak in Waifei Peninsula is closely tied to the failure of anti-corruption medicine. Porcelumex has every right to file a lawsuit against your family and hold you accountable. The reason? Your family concealed major risks involved in the purification process of the medicine. That's complete nonsense. It was clearly the Exaltists who... So what? The media doesn't care about the truth. They just want to see a once honorable family brought to ruin. Miss, the honor of the Timefield family now rests entirely on your shoulders. Think carefully. For your ailing grandfather's sake, I wouldn't want anything unfortunate to happen to the old man either. Grandpa, did I make a mistake? What should I do? What's going on? What's that? 10 Minuten später im Suiban-Tempel eine Reihe dringlicher Kopfgeräusche an der Tür rütteln dich aus dem Schlaf. Well, you're up too. Eben, war nicht nur eine Einbildung, oder? The knocking on the door. It wasn't my imagination, right? It wasn't just your imagination. Someone really was knocking. I'm pretty sure I heard Senior Yinhu answer the door. Belle, let's go check it out too. There must be something urgent if someone's showing up this late. Okay, auf zur Tür. Ich kann schon, ich hab heute schon. Okay. Ich würde schon sagen. Abgefolgt schon. Master Pun, that glowing thing really appeared outside my window. I swear on the honor of the Timefield family. Let's put the vows away for now, Missy. If there's one thing I can't stand, it's people swearing oaths and this and that. I believe what you said is true. Why else would you have come all the way here in the middle of the night? But I really couldn't follow all that about a boom and shadow crooked by 20 degrees. Sure, we at Yunquei Summit practice mystic arts, but ghost hunting and monster chasing aren't exactly our specialty. To be precise, it was crooked by 22 degrees to the left. I remember that clearly. But I admit I was a bit abrupt earlier. My apologies. It's not that I've misunderstood the mystic arts. I've come because a friend told me that Mr. Wise and Ms. Bell are currently staying here, and she trusts them. Was ist hier los? We're here, Senior Yinhu. What's going on? Oh, perfect timing. You two are just who Miss Timefield is looking for. What? You're Mr. Wise and Ms. Bell? Hi, Belle, das ist mein Bruder. Hi. I'm Belle, and this is my brother Wise. We meet again. Belle, could you not bring that up again?
Innerhalb einiger Minuten klärt Alice ungefähr, was vorgefallen ist. I see. So you spotted an unidentified glowing object outside your window and came here for help. But I didn't expect Lucy to be the one who sent you. To be honest, Ms. Montefiore and I both attended the Celestia School for Girls. Even after she broke ties with her father and left without a word, we've still always kept in touch. Actually, I had planned to ask Porcelumix's staff for help with this, but it's late, and I couldn't get in touch with anyone. I can't share all the details, but I'm afraid that by morning, something this strange will just be brushed off and not taken seriously. Die Freunde erhalten Informationen über Alice. After hearing rumors that Alice might only be on the inspection team because of her family name, I asked Fairy to look into the time fields. Turns out, she's like, we're not sure exactly what happened, but Alice was probably threatened. Either way, Porcelumix clearly doesn't take her seriously. It's outrageous how they're treating her so differently from the other guests. Since Ms. Montefiore spoke so highly of you both, I'd like to ask for your help in investigating the unidentified object that appeared outside my window. As agreed, I'll be staying in Wi-Fi Peninsula for another 2 weeks. And if this issue isn't settled, it's going to be a real problem. So, Belle, what do you think about this? Das ist eine Freundin von Lucy. Well, she is a friend of Lucy's, so let's give her a hand. Our last meeting was a little awkward, but that was mostly on us. Do you charge per case? Or perhaps you work on a daily or hourly rate? If it's about the commission fee, please don't worry. My Ether Dynamics tutor used to charge for every 5 minutes in each lesson. Oh, that's no problem. No problem at all. You came here for help, and you're even a friend of someone we know. Don't worry. Here at Yunque Summit, we're not only skilled in the mystic arts, we're also good at tracking things down and getting to the bottom of mysteries. Echt jetzt, Senior Jinu? Hast du bereits in unserem Namen gesprochen? Seriously, Signorine Hu? Are you already speaking on our behalf? Hey, come on now. What do you mean, speaking on your behalf, huh? Let me tell you, the Timefield family isn't just loaded. They're on a whole nother level. Whether Beeline and the others get paid leave, and whether Senior Fufu gets to eat meat next month, all depend on you two now. Oh nein, das ist zu viel Stress, das schaffe ich nicht. Ich höre jetzt schon auf, so viel Druck auf mich auszuüben. Stop putting more pressure on me, Senior. Miss Timefield, why don't you stay with us tonight? Get a good night's rest, and after breakfast tomorrow, Junior Belle will go with you to investigate. Are you both really willing to take this commission? Please don't feel obligated if you'd rather not get involved with the people Porcelumix have brought recently. Mach dir nicht so viele No need to worry, Miss Timefield. If you need help, we're more than willing to take the commission. Thank you so much. I'll be staying here tonight then. Du hilfst Alice, sich in ihrem Zimmer im Silberntempel einzurichten. Endlich ist das geregelt. Senior Jinu und Weiß sind auch schon in ihre Zimmer zurückgekehrt. Ich sollte jetzt auch schlafen. Gute noch. Abgeschlossen. So, wo ist die Action? Schlaf gut, morgen früh steht wieder eine Untersuchung an. Okay, mein Bett, mein schönes Bett, ich komme. Wie erwartet schläfst du ein, sobald du ins Bett gehst, dann am nächsten Morgen. Piep, piep. Frau Bell, hallo, ich bin Alice. Gerade hat eben mein Bruder, hat mir dein Bruder deinen Knock-Knock-Kontaktdaten gegeben. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit. Guten Morgen, Bell. Alice. Oh, entschuldige, dass ich dich so früh kontaktiere. Ich hoffe, ich habe dich nicht gestört. Kannst du gar nicht, ich wollte dich sowieso gerade suchen. Alles klar, ich warte draußen im Atrium vom Silberntempel auf dich. So. Ich brauche doch irgendwie Ecke. Ein Werkbank. Ja, jetzt kriegen wir nicht offen. Ich sehe das schon. Good morning, Miss Bell. Sorry for causing trouble by showing up so late last night. Kein Problem, du hast immer Hilfe gebraucht. It's no big deal. You came to us for help.
and no need to be so formal. Just Belle is fine. All right. Then, please, feel free to call me Alice. Hast du gut geschlafen? So, how did you sleep last night? Oh, I'm all right. Thanks for your concern. It's just the scrolls hanging in the room were all tilted by 2 to 10 degrees, and when I was about to sleep after fixing them, I noticed that the 2 vases by the bed didn't match. Sorry, you have to see this side of me. This nitpicky habit of mine is a disgrace to my family's name. Oh nein, so schlimm ist das nicht. Der Superintendent ist einfach viel zu locker. Oh no, it's not that bad. Swabian Temple just lives up to its name. Thank you for understanding. By the way, about that thing I saw outside my window last night, if you don't mind, I'd like to hear your thoughts. Vorschlagen, den Bereich unterhalb alles Zimmers zu untersuchen. Why don't we take a look around the lower floor of your building first? Since it appeared outside your window, there might be leads outside. Okay, sure. Good thing you suggested starting outside. Honestly, I'm a bit ashamed to admit it. Fräulein Bell, ich meine Bell, sollen wir loslegen und Bereich unterhalb meines Wohngebäudes untersuchen? Jawohl, lass uns gehen. Alice, let's talk about last night. Okay. You said you heard a soft thump followed by a loud bang? Yes, and it went pitch dark outside the window. Da sind wir, ich übernachte im linken Gebäude. Oh, das Gebäude hatte ich nicht erwartet. Und des Besucher, Zuschrift von Tops und dem Untersuchungsteams in Port Loomis. Der Platz in dem Gastgebäude ist ausgegangen, da wurde mein Bleiben stattdessen hier eingerichtet. Schauen Sie mal den Boden hier an, da sind alle möglichen Gegenstände verstreut. Sehen wir uns das mal an. Ein Hauch diverse Gegenstände liegt auf dem Boden nahe dem Verkostungsmann verstreut. Eine leere Getränkekiste, ein Blumentopf, frische Erde. Wo sind diese Blumentöpfe gekommen? Als ich gestern Abend hier vorbeigekommen bin, war die noch nicht hier. Mich auch nicht Blumentopf hier gesehen zu haben. Oh, schau mal da, da ist ein Sinnschau-Blumentopf auf dem Balkon da drüben. Kann ich glauben, dass Sie einen Blumentopf an einem so gefährlichen Ort platziert haben. Als jemand in unserer Familie etwas so Unverantwortliches tun würde, gäbe es sicherlich eine Schelte von Herrn Arnold. Arnold? Oh, er ist unser Butler. Ah, tut mir leid, ich bin von dem Thema abgekommen. Ich bin froh, dass du mit mir plaudern willst. Vielleicht liegt es daran, dass ihr mich nicht nur aufgenommen habt, als ich irgendwo anders hin konnte, sondern ihr auch so freundlich wart. Ich fühle mich in deiner Nähe sehr beruhigt. Und mir ist eben etwas eingefallen. Nachdem das Skelett und der schräge Schatten außerhalb des Fensters aufgetaucht sind, war da noch Lärm von unten. Das muss das Geräusch des fallenden Blumentopfs gewesen sein. Ein wichtiger Hinweis. Der Balkon mit den Blumentöpfen ist viel weiter unten als Alice Fenster. Vielleicht ist das, was Alice erschreckt hat, soll mit dem Blumentopf gefallen. Das ist das Gasthaus, in dem Alice wohnt. Ich sollte mich gründlich nach Hinweisen umsehen. Alice, in welchem Stock wohnst du? Im zweitletzten Stock, der mit der Werbung. Fenster gleich neben der Regenrinne auf der linken Seite der Werbetafel. Wie groß war der Schatten? Gigantisch, er hat fast das gesamte Fenster verdeckt. Da ist nichts in dem Fenster so ein massives Objekt stützen könnte. Dass ein so massives Objekt stützen könnte. Die Regenrinne und die Werbetafel haben nur sehr geringe Kapazität. Könnte diese dunkle Schatten hergekommen sein? Ich verstehe. Was hast du gefunden? Tut mir leid, ich führe nur selbstverständlich. Gestern, als ich in meinem Zimmer war, hörte ich andauernd Lärm aus der Nähe. Wie sich herausstellt, ist da eine Baustelle nicht weit entfernt. Ja, ich kann einen riesigen Turmkran sehen. Moment, ein Turmkran? Nur auf eine Getränkekiste. Muss wohl von umgeworfenen Getränkekiste muss wohl von dem Blumentopf getroffen worden sein. Aber was macht diese einsame Kiste eigentlich hier draußen? Ja, ist schon seltsam, dass sie hier ist. Wenn ich genau hinsehe, ist ein 4 dünner Kratzer auf der Oberfläche der Kiste. Nein, Moment. Genau wie Krallenspruch von einem kleinen Tier. Das ist das Gefühl, dass etwas Entscheidendes gefunden zu haben. Und wie aus Instinkt hebt du die Kiste hoch. Oh, da haben wir eine Spur, winzige Fußabdrücke. Das ist Leuchtfarbe. Leuchtfarbe, das ist genau dieselbe Farbe wie das leuchtende Skelett, das ich letzte Nacht gesehen habe. Dann hätten wir einen Täter gefunden. Belle, have you figured out what happened last night? I have some theories after seeing the footprints, but I want
to hear your thoughts first. Lass uns zusammenfassen, was wir wissen. Let's start by piecing together what we know so far. First, about that huge shadow. What do you think it was? And how did it end up outside my window? Es war vermutlich eine Fracht von dem Turmkran. It was probably from cargo hanging on the tower crane. The cargo was big enough to block the whole window, and the way it vanished without a trace makes sense if we assume it was moved away with the crane. You mentioned hearing a soft thump before the shadow appeared. One of the ropes holding the cargo probably snapped, causing the load to tilt and bump against your window. Yes, that's what I figured too. Thinking back, the reason I was so certain that it was tilted exactly 22 degrees was because there was a shipping label on the crate. But let's just assume for a moment that it was. Then, what do you think made it fall to the ground? Er wurde von der Frachtkiste, die vom Turmkran hing, heruntergeflogen. It was probably knocked over by the cargo hanging from the tower crane. But if something that large hit it, wouldn't all the pots have fallen to the ground? Vermutlich wurde er vom Skelett. It was probably knocked over by that skeleton that startled you. After the cargo hit your window, the crane lifted it back up. But that little thing couldn't hold on and fell off, landing... Right. There must be a reason the flower pot fell. If something as large as the cargo had hit it directly, the whole rack would have come crashing down. The fact that one pot was left on the balcony means it had to be something smaller. Looks like we have the same train of thought. That leaves us with just one remaining question. What was that glowing skeleton? Da sitzt der leuchtende kleine Fußabdruck. There's no doubt. The culprit is whatever animal left those glowing little footprints. Since its paws were covered in glow-in-the-dark paint, the skeleton pattern was probably painted on its body or clothes. Samt Ablauf der Geschehnisse zu erschließen. There's no paint on the drain pipe, so the little creature most likely hitched a ride on the cargo. It was caught in the crane malfunction, which then caused it to slam into the window. Later on, while trying to escape, it knocked over the flower pot. But the exact sequence of events isn't really the point. What matters is this. No matter how clever an animal is, there's no way it could have dressed itself up like that. Which means someone deliberately used it to pull a prank on me. That's going too far. Belle, since it left footprints while fleeing, there must be more tracks nearby. If we follow them, we might be able to find whoever or whatever's behind this. Look over here. The footprints go up the pillar to the overpass. Okay. Dann hoch da. Kann mich nicht bewegen. Let's follow them and check it out. Dann lass mich bewegen. How could they? I can't believe someone actually used an animal to pull a prank. Da ist jetzt wieder. The footprints stop here. Did it jump off? Let's go down and take a look. Heart rate of the client increased to 120 BPM. Oh. Here is a proverb. A cornered rabbit will bite. Fairy, you're not helping. Huh? The footprints disappear here. Uh-oh, the footprints are all jumbled here. Where could it have gone? Huh? There it is! Don't let it get away! Hey! There! It ran into that stone! So you were behind yesterday's pranks! The real culprit... Manitou? What? Huh? Yuzuha, visitors. Coming! What can I get for you? Huh? Oh, well. Huh.
Guess I got found out after all. Miss, based on what you just said, may I assume that you are the owner of this tanuki? His full name is Kamanosuke, but we call him Kama. Uh-huh. What I mean is, he's not just this tanuki. He has a name. And I'm not Kama's owner. We're just partners. Kama is free to do as he pleases. Excuse me for being presumptuous. Wait a minute. We came here to confront them. Yet somehow, it feels like Alice just got completely shut down. It's all right. Kama just said he doesn't mind. So, honored guests, what brings you to Mystic Wares? Looking for anything in particular? I'm Ukinami Yuzuha. Our family runs a well-known porcelain shop in Phylum Heights. We carry all kinds of goods, and any purchase of a second item comes with a 1% discount. All right. Thank you very much. No, wait. We're not here to shop. Miss Ukinami, we don't even know each other, and yet last night, you and your partner played a prank on me that caused me a lot of trouble. Huh? That's a bit of a shock. I thought you'd really appreciate Kama's way of returning the favor. Returning the favor? Sorry, I don't quite follow what you mean. How could you not understand? You were clearly the ones who started the prank in the first place. Porcelumex previously stated they'd thoroughly investigate the safety hazards and give the people of Waifei Peninsula a proper explanation of the accident. Yet somehow they let an unqualified little girl sneak into a team of so-called experts. That's quite the prank if you ask me. Yuzuha, saying something like that in front of others might be a bit... Monato, I've been meaning to say this for a while. You having that face and always talking like a goody two-shoes? What a waste. Excuse me, can I say something? Porcelumex brought in the inspection team just for show. Of course, people are going to feel outraged. It's just that even with so many well-known experts on the investigation team, none dared to defy Porcelumex. So I see. You're saying I'm just picking the easy target? I remember now. I've seen you before. You were that disciple in training, Belle, from Swabian Temple. Didn't expect you'd be more witty than you look. Anyway, after hearing you out, I realized I didn't think the prank through. Sorry about that. It won't happen again. I really appreciate you saying that. But you don't look so thankful. Are you still so concerned about what happened last night? No, you've misunderstood. I indeed joined the supervisory investigation team. And though there are reasons I can't fully explain, as a descendant of the Timefield family, I won't forgive myself for my mistakes just because you apologized. I only hope you'll take back what you said about me being unqualified. The Timefield family has always upheld strict discipline. Both my grandfather and father were scholars in the ether industry, and I've received a systematic education in hollow and ether studies from an early age. And Monato, what's with this person? She seems just as weird as you. How would I know? And for the record, I'm not weird at all. So from the sound of it, you're pretty confident in your knowledge. Then do you know what this strange piece of porcelain is? Das Porzellanfragment, Werkbuch aufgenommen. Porzellanfragment von hoher Reinheit, denn dennoch dennoch sichtbaren Strukturen nachzuurteilen, was wohl als Teil eines größeren Geräts. This looks more like a shard of some kind of device rather than porcelain. Also, was it my imagination? Or did I suddenly sense an unpleasant aura coming from it? Something similar to the presence of a sacrifice. Oh, that's a shard of a large obscura. Obscura? Yes, an obscura is a type of experimental reactor vessel made with high-purity porcelain as its outer shell.
Due to the unique properties of porcelain, when etheric matter is placed inside Obscura, it can slowly come into contact with the air. This allows researchers to observe how ether behaves once it leaves a hollow. Although an Obscura is a rather expensive piece of lab equipment, there's nothing strange about it. This shard hasn't been coated with the outer layer yet. It was probably damaged during manufacturing. Damaged during manufacturing? So there is something wrong with this thing. See, Minato? I told you my instincts were spot on. Who would have thought we'd figure out what this thing is in such an unexpected way? What a stroke of luck! Will ihr mal erklären, was hier los ist? Could someone explain what just happened? We suspect that someone at Porcelumex has been illegally producing high-value porcelain items inside the Hollow. Items not listed in the official registry. Simply put, they publicly claim to be producing low-value products. Workers' wages and even the reported profits are all calculated based on that. But in reality, someone's pocketing the difference for themselves. Exactly. The Obscura isn't a regular product of the Waifei Peninsula factory, so its appearance here clearly points to shady dealings going on inside the Hollow. Wo habt ihr diese Fragmente gefunden? Where did you find this shard? We found it in a batch of materials delivered to our shop from Siloon Bay. The residents there collect discarded porcelain from the Hollow, and my father uses the scraps to make handicrafts. Let's go, Minato! We're heading to Siloon Bay! If we can trace this shard back to its source, we'll have enough evidence to expose the corruption inside Porcelumex and give them a real scandal to deal with. Wait a moment. Are you sure it's okay to just say your whole plan out loud like that? It's fine. You're a scaredy cat. No way you'd snitch to Porcelumex. Wait, you wouldn't, right? Of course not! But not because I'm afraid. As a descendant of the Timefield family, I would never stoop to something so dishonorable. Belle, it seems you still have some questions for Miss Ukinami regarding the Obscura. Apologies, but given my current position, I'm afraid it wouldn't be appropriate for me to hear any further details. So please excuse me for now. Thank you for helping resolve the issue. I'll have the payment for the commission sent over promptly. Weiter auf geht Alice. You didn't leave with that fancy girl. Do you have something to ask us? Kann ich eurer Ermittlung beitreten? Can I come with you to Siloon Bay for the investigation? I'm curious about the origin of that shard. Besides, I can help if you're... No problem. You're more than welcome to join us. Wow, today's our lucky day. Not only did we find a lead, but we even had a proxy who's an expert at handling miasma just... Don't lay it on too thick, Yuzuha. You don't want to scare Belle away. Still, we have no reason to turn down the proxy's help. So, we'll be counting on you from now on. Minato, if your tail wasn't wagging like an electric fan right now, I'd give you a perfect score for how mature you acted. Tut mir leid, dass ich vorhin nicht Hallo sagen konnte. Man kommt nur schwer zu Wort, wenn Yuzuha in der Nähe ist. Was zum Henker, Minato, das ist so gemein. Die zwei scheinen es gut zu verstehen. Die Klassenkameraden, obwohl es viele Schüler von der Wi-Fi-Halbinsel gibt, sind Spitzenpersönlichkeiten wie Minato selten. Und Leute, die sowohl auffällig als ehrlich, als euch ehrlich freundlich sind, sind sogar noch seltener. Deshalb untersucht ihr das Obskur. Stimmt. Was stimmt dem, was sie sagt, nicht einfach so zu? Eigentlich war es Yuzuha, das untersuchen wollte. Aber ich denke auch, dass wir Porcelumex nicht bloß mit einer Verordnung davon knüssen können. Wie dem auch sei, lasst uns zur Sailumbucht gehen und uns umhören. Apropos Sailumbucht. Das für Not. Das ist ein Bereich nahe der Küste unterhalb der Verlumenhöhlen. Früher wurde das in den Höhlen abgebaute Lumiterz wird zuerst gereinigt. Jetzt sind viele Bewohner dorthin gezogen. Die Seilbahn am Eingang des Suiban-Tempels führt direkt zur Sailumbucht. Sie sollte seit letzter Woche repariert sein. Achso, die Seilbahn führt also dahin. Gehen wir da mal nachsehen. Abgeschlossen. Jetzt fahren wir mit der Seilbahn.
Sag mal, Sharon, du wolltest von mir wieder herversetzt, oder? Ja, genau, Sharon. Oh, dann kennst du Mimir bestimmt. Wie geht es ihm in letzter Zeit? Ehrlich gesagt habe ich ihn schon eine Weile nicht mehr gesehen. Oh, so ist es also. Hoffentlich ist dem Herrn kein nichts Schlimmes passiert. Nein. Cyber. Ja. The elevator's still out of service, but I heard the repairs were already finished. Sorry for the inconvenience. Though the repairs have been completed, some facilities and services, like the Wi-Fi cable car, have recently been suspended due to safety concerns. Safety concerns? What exactly do you mean? Sorry. I don't know much about the specifics since the Wi-Fi cable car is operated under Porsalumex. You can contact their service hotline. Customer support will be able to provide you with more detailed information. Then, is there another way to get to Sailoon Bay? As far as I know, there aren't any other routes available at the moment. What a shame. I heard Sailoon Bay is on the seaside, and the scenery at sunset is supposed to be stunning. If it's a seaside view you're after, you could take the cable car to Lemnian Island. It offers a close view of the Hollow, and since Porsalumex has staff stationed there, it's fairly safe. Are you saying the edge of the Hollow is somehow safer than a seaside residential area? No. That's not what I meant. I'm not trying to be difficult. Since I can't get to Sailoon Bay, I suppose I'll just wander around the area for a while. Thank you so much for your understanding. Auf der anderen Seite. Looks like the elevator's still out of service. Sailoon Bay is home to many who were left homeless after the fall of the old capital. Their living conditions aren't great, and they handle most of the hardest and most dangerous jobs in the Hollow. If the inspection team were to catch wind of something sensitive from the locals there, it'd be a real headache for Porsalumex. So they went ahead and blocked the road entirely. Muss wohl einen anderen Weg zu Sailoonbucht geben, oder? There must be other ways to get to Sailoon Bay, right? After all, the elevator wasn't always here. Exactly. That whole no other route nonsense is just something Porsalumex tells outsiders to fool them. You can go around the mountain by taking the upper highway, and then head down from the other side. It'll just take a little longer. It'll just take a little longer. Easy for you to say. We're not all made of pure muscle like you. I guess I could probably carry both of you together. Whoa, don't take it so literally. I was just complaining a little. But knowing how thorough that Damien from Porsalumex is, they might have even secured the mountain paths to keep people away from Sailoon Bay. Good point. Yuzuha and I will go check things out first, Belle. Let's meet up later at the mountain highway. Kurz danach gehen Yuzuha und Manato. Du kehrst mit dem Obscura-Fragment zum Julpan-Tempel zurück und erzählst zwei schnell, was vormittags vorgefallen ist. Wie kommst du voran, Wise? Ich kann das ätherische Materie spüren, aber ich kann nicht sagen, ob sie von einem Aufbaugeist stammt oder nicht. Meine Ätherwahrnehmung war schon immer schwächer und ich habe die Wahrnehmungstechnik, die Shiva uns beigebracht hat, fast noch nie verwendet. Aber ich stimme euch allen zu, dieses Ding ist äußerst verdächtig. Wir sollten das Ding gründlich untersuchen. Ja, ich komme mit dir zur Sailoonbucht, indem ich Ios Körper benutze. Vielleicht kann ich helfen. Okay, dann lass uns zusammen gehen. Nachdem er etwas aufgeräumt hat, machst du dich mit Ios auf den Weg. I wonder how things are going with Monato and Yuzuha. Let's go check. Check it out. Hallo? Jetzt denke ich, dass du das angespannt bist. Seit du das reiche Mädchen gesehen hast. Ich will nicht, dass Belle denkt, du bist eine fiese Person. Diese Adlige könnte mir nicht weniger sein. Außerdem macht doch nichts, wenn Leute denken, ich bin fies. Du musst erstmal deine Angewohnheit, dich um alle zu sorgen, aufs Abstellgleis schieben. Überlegen, wie wir mit diesem Patrouillieren und Sicherheitsmechanik klarkommen werden. Ich bin hier. Perfektes Timing, wir haben eben unsere Ermittlung abgeschlossen. Damon hat wie erwartet auf den Bergpass durchgeführt. Er hat den Weg blockiert und Anwohnern zeitweilig verboten durchzureisen, unter dem Vorwand, dass Nachzügler der Exaltierten versuchen könnten zu fliehen. Er hat sogar alle möglichen Sicherheitsmecher dort rund um die Uhr patrouillieren lassen. Meint er, der Bergpass sind nur ein toller Mecher?
Ja, die haben dreimal so viel Kraft wie eine normale Person. Wir lügen nie, das wird nicht einfach. Nein, das macht es viel einfacher. Hä? Waagefährliche Fähigkeiten erklären. Du sagst also, du hast diese hammermäßige KI, die alle Überwachungsvideos perfekt löschen kann, solange es keine menschlichen Patrouillen sind? Ja, so in der Art. Puh, ein Glück, dass diese Prinzessin gerade nicht hier ist, sonst hätte sie bestimmt irgendwas wie... Ganz sicher nicht, das geht nicht. Lisa, dabei meintest du, es wäre dir egal. Also gut, dann legen wir los. Manato und ich kümmern uns darum, die Gegner nahezulegen, du erledigst das Löschen der Videoprotokolle. Manato wurde komplett ignoriert. Wie dem auch sei, wir sind Stadttor. Wenn wir Stadttor sind, los geht's. Auf geht's! Endlich kämpfen! Wir dürfen kämpfen! Lasst uns kämpfen! Verlieren halt. We just have to follow this railway track to get to Sailing Bay. We've got enemy. Figurvorstellung, Yuzuha. Users Verstecksführung kann Gegner einen Zustand süßer Schreck verleihen. Wenn der gesteuerte Figur einen Gegner in Zustand zum Greifen wird, Geschmackseffekt auswählen. Durch die Gegner können durch Angriffe derselben Attributs dieser Figur erleidet. Wenn andere Figuren Gegner trifft, führt dieser Basis einen Bombenschuss mit Bombenschuss um den Gegner herum aus. Trifft der heftige Schlag diesen Angriffs einen Gegner im Zustand dieser Schreck, braucht dieser Zuckerpunkte und verursacht zusätzlich Schaden wie eine Milliardensammlung. Don't go too hard, Manato, or people will notice the damage. Can we implant the mech with memories of accident? All done. Let's go. Hold on. Come with me for a sec. Okay. Was ist los, Yuzuha? Also losgezogen sind, hat es dieses Gefühl, dass uns jemand verfolgt. Ja, kannst du das sehen? Entschuldigung, es gibt keine verfügbaren Videoaufzeichnungsgeräte in diesem Bergpass. Wenn oder könnte es sein. So, und komm. Oh, it's you. Du hast keine Angst, wir sind es. Alice, don't be scared. It's us. Belle, it's you. You frightened me. You were the one sneaking around behind us. And yet you got so scared like that. So what are you doing here? Mizukinami? Mr. Komano? I'd like to help you with the Obscura investigation. I gave it some thought after heading back. If I'm part of the investigation team, but can't do anything, I wouldn't be able to ever forgive myself. In case you forgot, you were brought in by Porcelumex. If they ever discovered you helped us, things could end badly for you. And if you always worry too much about living up to other people's standards, you'll only grow up to be a useless person someday. You're worried Porcelumex might come after her, right? Still, you might have gone a little too far with your warning just... Nobody asked for your opinion. Jetzt bist du sicher, es ist okay, wenn du uns beitrittst. Alice, are you really sure it's okay for you to join us? Thank you, Belle. Don't worry about me. Mr. Blackwood may be strict, but from what I've heard, he at least honors his contracts. And since what we're investigating isn't related to a safety issue, even if word gets out, I'll have my ways to handle it. Also, while what Miss Ukinami said earlier was fair, at its core, doesn't it still count as just another form of trying to measure up to other people's standards? As a member of the Timefield family, I take full responsibility for my choices. So please, there's no need to worry. Alrighty, but you heard our plan. After investigating Sailing Bay, we'll likely be heading into the Hollow. That's not exactly the kind of place for a noble lady to take. That's even less of a concern. One can't become a proper Hollow scholar without field research. So I've undergone professional sword training and Hollow survival drills since childhood. Alright then, I've got no objections. What about you, Manato? Welcome aboard. A patrol mech is approaching. Careful.
Alice, wenn Alice Angriffe an Gegner treffen oder durch Anomalieansammlung der Wirkstoff ausgelöst wird, sammelt sie Degenetikette an. Wenn Alice Degenetikette beiden voll ist, bitte drückt und Alice kann einen Basisangriff Sternenlichtball zu der dritten Aufladungsphase ausführen. Treffen von Gegnern mit Polarität zum stark ausgelöst. Okay. Alright, let's see what you've got. No time to deal with the individual. Okay, I'll take care of it. You're a real chatterbox, but you handle yourself well in a fight. Ballert hier. Uh-oh, it's people from Porcelumex. Shh, let's try to avoid them and take a detour. Ja, der Weg ist blockiert. Da hat zuvor keine Tür. Es muss wohl kürzlich installiert worden sein. Wir sehen ja, da ist definitiv die Art von Tür, die einem Alarm auslöst, wenn man versucht, Produkte zu bleiben. Ich beunruhige die genau meiner Kurs. Ich hatte nur zufällig mal einen Nebenjob, bei dem ich Shirt installiert habe, als ich Teilzeit gearbeitet habe. Ah, es war also, als du so beschäftigt warst, dass du keine Zeit hast, das Spukschuppen-Forum zu checken, Aber was sollen wir jetzt tun? Keine Sorgen, wir können das schaffen. Ja, ich verwende EOS, um auf dem Deckungswerk zuzugreifen und finde das Passwort. Viel auf dich weiß. Betreten. Second assistant, you have successfully entered the Marcel maze. Belle was always the one jumping around with Eos before. Eos's tiny legs can jump that high? Master has expressed a similar assessment. Nailed it. Classic, Faithin. Great job, Wise. Let's keep going. Keep it up, guys. Once we get past here, it'll be smooth sailing. How much longer until we get to Saloon Bay? We're almost there. We cross 2 bridges, follow a short path, and we'll reach the elevator. And then we're there?
And then we'll be a third of the way there. All done. Everyone, let's move. Shopping. Das ist also sein Saloonbuch. Was für eine wunderschöne Aussicht. Ah. Oh, endlich geschafft. Ja, hast du dich gut ausgerüstet, scheint es hätte Freunde und Namen und Hermann hat jemanden gefunden, der bloß Saloonmaterial verkauft. Gehen wir rüber. Kaufen Sie Saloonbuch. Geht. Siehst du? Mehr Pisten. Das ist echt okay. Warte mal, ein Podcast. Yuzuha, here to pick up materials for Uncle Balrog again? Seems like you've been the one picking things up these days. My dad's been having some back pain lately, so I've been running errands for him. But if you keep skipping school, won't you get expelled? You're one to talk. Careful, or I'll have Kama replace all your favorite Bubble Pop candy with rubber. Actually, we were supposed to be doing our Hollow internships these days. But since Lemnian Hollow's been unsafe lately, they ended up canceling everything and just marked us all as qualified. Wow, your luck's still better than ever, huh? My brother failed his Hollow internship 3 times last year. For a while, just seeing the Hollow from a distance made him nauseous. Oh, right! What kind of materials are you picking up today, Yuzuha? Check out this piece of high-grade Lumite ore I've got. Ajang snatched it from a white-haired ghost woman in the Hollow just like... What? A white-haired ghost woman? That's right! He was hauling cargo in the Hollow for poor Salumex, and somehow stumbled upon a huge pile of Lumite ore. So he started gathering the stones one by one, and then a shaky, wobbly figure started drifting toward him from a distance. It was a ghost woman with long white hair, bird-like wings, and golden feathers. But in the blink of an eye, she vanished. And just then, Ajang suddenly felt a shiver crawl down the back of his neck. Ow! Yuzuha, why'd you flick me? Weren't you the one who said that the most important part of the porcelain business isn't selling goods, but selling stories? That story was awful. And didn't you go around last week telling everyone you heard strange moaning sounds on the mountain paths nearby? Your story sure changed quick. That one wasn't a lie. Mello, Dante, and I all heard it, and not just once. What? Strange moaning sounds? On the mountain path? Uh-huh. You said that one wasn't a lie. Which means the ghost story's mostly made up, right? You're trying to trick me again. But seriously, Ajang really did get spooked by something all pale and ghosty last night. I'm not making that up. All right. I'll take this piece off your hands. When my dad turns it into jewelry, I'll give this story a proper rewrite, okay? I promise it'll be weird and thrilling enough. But in exchange, you've got to tell me something. Take a look at this piece. This was part of the last batch delivered to my place. Do you remember who brought it in? That wasn't one of mine. Probably from Mello or Uncle Afang. Anyways, if there's nothing else, I'm gonna head out. Let's go. Thanks. Sollen wir noch einen nach dem anderen befragen? So, are we going to go ask them one by one now? Yeah, let's split up and ask around. Monato and I will go find Uncle Afang. And Belle, you go with Lady Alice to check with Mello. If it turns out to be his, make sure to get the exact time and place he found the piece. Let's go!
Mellow. Hallo, bist du Mellow? Yep, was gibt's? Ich habe gehört, dass du hier Porzellanmaterial verkaufst. Könntest du dir dieses Foto auf meinem Handy mal ansehen? Hast du dieses Fragment je gesehen? Ja, ich habe schon mal gesehen. Wirklich? Was glaubst du mir nicht? Du musst wissen, dass ich die besten Infos der ganzen Saloon bekomme. Natürlich glauben wir dir und deshalb sind wir den ganzen Weg hergekommen, um dich um Hilfe zu bitten. Junge Mann, kannst du uns erzählen, woher dieses Porzellanpapier stammt? Ganz sicher nicht. Ihr könnt ihr nicht sehen, dass ich beschäftigt bin. Ich habe mein Spielzeug kaputt gemacht. Ich versuche es zu reparieren. Ich habe keine Lust zu reden. Das ist die ferngesteuerte Version des Stadtjägers. Ich habe mein Taschengeld ein ganzes Jahr lang gebraucht. Um das zu kaufen, aber es ist alles Standes Schuld. Und jetzt ist das eine große Sache, aber wenn es um ferngesteuertes Spielzeug geht, kann ich vielleicht etwas wirken. Zum Beispiel, wenn es darum geht, das Spiel zu reparieren, könnte ich helfen. Was? Kannst du es reparieren? Falls du es echt reparierst, dann erzähle ich dir alles darüber, woher das Porzellanpapier stammt. Ja, nicht das schon wieder unten. Hier fängt er an. Dann müssen wir hier so lang. Dann müssen wir da so lang. Und dann wird das irgendwie. Das ist falsch. So. Okay. Okay. Whoa! Awesome! It's really fixed! Hello, little one. Can you tell us where this porcelain shard came from? No. Huh? It's important to keep your word, little one. You understand that, right? But my mom said Porcelumex doesn't allow outsiders around here these days. So if I see any suspicious strangers, I'm not supposed to talk to them. And I never seen you before. Schau doch mal diese elegante Dame an. Sie kann doch nie im Leben eine schlechte Person sein, oder? But just look at her. Such a graceful, elegant lady clearly wouldn't be a bad person. Thank you for the compliments. But I doubt that's a convincing reason to trust us. Hey, little one. Actually, we know Miss Yuzuha, the daughter of Mystic Wares' owner, Mr. Ukinami Balrong. We came here with her today. And you say you're not suspicious. Uncle Balrong's last name is Lee, not Ukinami. You didn't even know that Yuzuha was adopted. How am I supposed to believe anything you say? Yuzuha ist also adoptiert. So Yuzuha was adopted. No wonder her name feels so different from Uncle Balrong's. I thought it was maybe something to do with her mother's side. You can trust them, Mello. They really did come here with me. Yuzuha! You know where this dark piece of porcelain came from, don't you? Yeah, I do. Dante found it. He thought this piece of porcelain must be valuable. And I said it wasn't. That's how we got into a fight. He broke my toy, and I smashed his Denny gun. Is there something wrong with this piece of porcelain, Yuzuha? Dante didn't get himself into trouble, did he? Don't worry, he's not in any trouble. This piece is actually really valuable, so we just want to ask where he found it. That's right. No need to worry about your friend. So Dante just got lucky, huh? Funny how the moment you know your friend's okay, all that lingering resentment bubbles right back up. That's kids for ya! But Mello, have I ever told you? I really can't stand stingy boys. Come on, Yuzuha. You know me. I'm the most generous boy around. All right. I'll go make up with Dante. Gotta run. Now that we've got some more info, let's hurry and find Dante. Ukinami Balrong. I was dying trying not to laugh earlier. What a ridiculous name. Now I want to tell my dad, just to see his reaction. Miss Ukinami, I'm truly sorry. We didn't mean to pry into your personal matters. It's all right. Being adopted is just a fact of life. Besides, for someone like me who had nowhere to go, being taken in by someone as nice as my dad,
I'd say I'm pretty lucky, don't you think? What I don't get is, couldn't a family as prestigious as the Timefields send someone else to Wi-Fi Peninsula? Why did it have to be you? Because there aren't many left of us in the family. My father passed away in an accident years ago, so now it's just me and my grandfather. And he's currently ill. I see. Seems like things haven't been easy for you either. Anyway, you don't need to dwell on my background. Constantly apologizing makes you seem unsure of yourself. You're a noble lady, and you've had a great education. So, show some confidence, all right? Yes, I will. All right, then. Let's get going. Where is Dante's place? It's up there, very close. Muss ja mal gucken. Aha. Militärbeamter hat also auch einen Weg gefunden, herzukommen. Wie ist sie an den Maschinen vorbeigekommen? Suspicious. Miss Isolde, do you think this Denny gun can be fixed? Of course. I used to be in the military and have repaired guns much more complicated than this. The trigger link is misaligned, that's all. I'll just take it apart and realign it for you. All right, that should do it. Hand me a Denny, Dante. I'll fire a test shot. Here you go. Well, it seems our 4 friends over there sure know how to stay quiet. Perhaps I'll have to say, the next shot will be a live round. Don't shoot, Miss Isolde. We surrender. Since you're a military representative, I didn't expect that you would violate Porcelumex's restrictions to come here. Taking the initiative, I see. You seem like quite the experienced negotiator, Miss Bell. But you're right. I came to Saloon Bay in secret, just like the rest of you. Now that we all have a little leverage on each other, how about I start by showing some goodwill? I actually came here to visit Dante's family. His uncle used to be my comrade in the military. Miss Isolde isn't a bad person, Yuzuha. Don't worry. She's come to visit us every year for as long as I can remember. Oh, verstehe. Müssen wir uns wohl keine Sorgen machen. I see. Then there's nothing to worry about. Sorry if we sounded a little rude earlier. It's all right. Staying cautious is a good thing. I'll be here waiting for Dante's mother to get off work. Feel free to take care of whatever you need nearby. Zur selben Zeit. What's going on? Why is there a crowd in front of our house? Yuzuha? Monato? Oh, Miss Isolde! You're here too? It's been a while, Aitana. Yeah, it's already been another year. I can't believe you still made it to Saloon Bay given how strict Porcelumix has become lately. Why haven't you invited everyone inside, Dante? Hey, what are you doing with that gun again? Didn't you promise Mommy that you wouldn't play with that anymore? But Aya and Mello both have toys. How am I supposed to be friends with them without my Denny gun? And I don't get it. Why do you want me to grow up and join the Defense Force, Mom? You little stinker! What did you just say? Get back here! Sorry you had to see that. Dante said he wants to join the Defense Force someday? Yeah, he's always asking me to tell him stories about his uncle. To him, his dad is nothing special. It's his uncle who's the real hero. Even though he had never met him. How have you all been lately? Well, we're getting by. His father and I both work, and now Dante's old enough to gather porcelain scraps with the other kids and make a bit of money too. Here, take this. Use it to help with the household expenses. Is this your money? Or compensation from the Defense Force? Compensation from the Defense Force. That's a lie. If the Defense Force were going to give us compensation, they would have done it ages ago. This isn't the respect my brother deserves. You can keep the money. Sometimes
No, not just sometimes. Ever since the fall of the old capital, I've always felt that my brother died for nothing, and everything you all fought for was meaningless. That's not true, Aitana. If it weren't for Maxim and the others who fought beside him, kids like Dante wouldn't even have the freedom to run on the beach today. Of course, after the fall of the old capital, not only did the Defense Force have to cope with heavy losses, but also public criticism for failing to contain the collapse. The Defense Force has neither provided proper compensation to grieving families, nor upheld the honor of the soldiers who gave their lives. To me, that's a serious failure of duty. I'm sorry. You should have been able to live somewhere better, but there's nothing I can do. The fact that you still remember your old comrades and come to visit me every year means a lot. I wasn't planning to bring up all this old stuff, but that little troublemaker got me all stirred up again. The past is the past. All we can do is let go of it, right? I still have Dante and his father, after all. I guess it's better to keep looking forward. Yes, you're right. You still have so many important things in this world. Yuzuha, sorry about that. I got caught up seeing an old friend and left you all waiting. Is there something I can help you with? We actually came to see Dante. Just wanted to ask him about a piece of porcelain he found earlier. Nothing serious. I see. He did go running off, but I can practically guarantee that he went to the beach. If you're not in a rush, feel free to come and sit down for a bit. He'll come back once he's calmed down. Thanks, but we'll head down to the beach and check on him. Kids his age often have a lot more on their minds than we might think. Ja, es passiert nicht oft, dass junge Leute wie ihr zu Besuch kommen. Und wir stehen hier und langweilen euch mit unseren uralten Geschichten. Bitte sagt mir das nicht, wir haben nur selten die Chance zu lernen, was während des Falls der alten Hauptstadt passiert ist. Ich schäme mich zuzugeben, dass ich immer dachte, die Militärfamilien hätten nach dem Fall einen Ruhegehalt bekommen. Zu viele Soldaten starben bei der Verteidigung der alten Hauptstadt. Das Militär und die Regierung hatten ursprünglich allen eine Entschädigung versprochen. Doch letztendlich haben nur noch Truppen an der Front, die gegen Höhle Null kämpfen, welche erhalten. Wie ist das also? Jetzt würdest du noch mehr sagen wollen. Hast du Fragen? Ich nur zu, ich bin ganz ohr. Ich möchte mehr über dich und deine Kameraden wissen. Meine ehemalige Einheit war nicht für die Frontlinie von Höhle Null verantwortlich. Wir waren damit beauftragt, essentielle Vorräte aus innerhalb von Höhle Null zu bergen. Katastrophenhilfe entlang der Grenze der Wi-Fi-Insel und dem Bezirk Janus zu lassen. Vorräte sind lebensnötig für das Überleben einer Stadt. Nee, stimmt, damals waren wir stolz darauf, aufs Schlachtfeld zu rennen und deswegen uns leisten, was wir für diese Stadt tun konnten. Warum arbeitest du noch fürs Militär? Ich verstehe, was du sagen willst. Ich klinge nicht sonderlich zufrieden mit den Vorteilen, ich mach was. Aber naja, manchmal schleppt das Leben einem einfach nicht für sich. Ja, ich bin wohl jemand, den man als nutzlosen Erwachsenen bezeichnen würde, war es nur Zufall, dass die Frau so das gesagt hat, oder zum Gespräch auf dem Bergpass mitgehört. Und nicht nur das, sie hat uns überholt und war zuerst in Salumbo. Das stimmt nicht. Nichts. Ich habe keine weiteren Fragen. Nun, ihr solltet zum Strand gehen und erstmal eine Tante finden. Falls es noch etwas gibt, was ihr wissen wollt, bin ich sicher, dass wir uns in Zukunft wiedersehen werden. After hearing all that, I feel a bit different. So, Missy Zold used to be a soldier, and it seems like she's been through a lot. Dante, so this is where you went. Minato? Yuzuha? What are you doing here? We came just to ask you about a piece of porcelain you found. Of course, we were also kind of worried about you, so we thought... If you wanted to cheer him up, Minato, then you shouldn't have mentioned the first part. That's just how Minato is. Thanks, you guys. I know Mom is worried. What happened to my uncle still haunts her. She doesn't want to put anyone else in danger or see someone sacrifice themselves and not be respected for it. I know how much Mom's been through. Mrs. Zolda told me that after the fall of the old capital, many military families like ours were left struggling without their main source of support and had to drift from place to place. But I want to join the Defense Force to help make it better. Mom had to let go because she couldn't do anything about it, but I want to change that.
I want to make sure they never hurt anyone again. Oh, das ist kein einfaches Ziel. But it won't be easy to achieve. This city is far more complicated than we can imagine. Let time gradually shape the child's dream. Miss Isolde, what are you doing out here? Are you leaving already? Yes, I just received a call, and someone from Porsalumex wants to meet with me. They're probably trying to probe the military's position again. I'd better head back quickly. Your mom is worried about you. If you aren't really mad at her, then you should head back soon. Yeah, I know. By the way, Yuzuha, what was it you wanted to ask about the piece of porcelain? Was für das Fragmentär? Do you remember this? Where did you get it from? Oh, that? I caught it when I was fishing from a boat 3 days ago. It was near that small reef island about 3 kilometers from shore. I was out there for a while and saw the shard drifting from the direction of the hollow. If I'm not mistaken, this looks like a shard of an Obscura. Was it made in Waifei Peninsula? Ah, I think I get why you came to Silum Bay now. You don't need to explain further. There are some things I'd prefer not to know. Thank you for understanding. I've got a question. Why would an Obscura shard drift out from the hollow in the first place? Oh, Lemnian Island is actually connected to several water systems. And there are even underground rivers. This shard probably fell into the water and got swept out with the current. But since the hollow covers such a huge area, it'd be hard to pinpoint exactly where it drifted from. Let's have Fairy map out all the nearby hollow exits later. But figuring out exactly which one the Obscura shard came from might still take some time. There is actually a way to calculate where it came from. By the way, Dante, since your mom doesn't want you playing with a Denny gun, and it keeps breaking anyway, why don't you sell it to me? You can use the money to buy a new toy instead. I mean, sure, I guess. But, Miss Isolde, what do you want a Denny gun for? It might come in handy for these older folks. Here, Miss Bell, take it. Nice. Lieblingskinderspielzeug in der Stadt ist das Plastikgeschoss, von dem es verschießen kann. Spielzeugpistole scheint schon einige Jahre auf dem Kuckuck zu haben. Miss Isolde? What are we Raise the gun and fire a shot far out toward the sea, in a direction perpendicular to the shoreline. Look! The toy Denny you fired is floating on the water! Start timing it now. After a while, it will drift back to shore. But due to the combined effects of the hollow's changing tides and the wind, it won't come directly back. It'll drift off course. Let me check today's hollow activity report. It's almost the same as it was the morning of 3 days ago. Plus, the wind speed in the area stays pretty stable during this season, so the conditions should be relatively equivalent. The toy Denny has about the same density as the Obscura shard. So once we measure where and when the Denny washes ashore, we can calculate the water's flow and work backwards to find the hollow's exit. Wow. I don't really get everything you said, but it sounds like we're pretty lucky. It's probably thanks to Yuzuha. She's always crazy lucky. Like, if it's raining and she forgot her umbrella, it would always stop by the time school's out. And once, she somehow got an extra bottle of soda every time she bought one from the machine for an entire month. Maybe that piece of porcelain drifted out of the hollow just because Yuzuha needed it. What's up, Monato? What's with the, Oh, it's nothing. No way! You definitely have something on your mind. Out with it! 3, 2, 1! It's nothing, really. I just suddenly remembered your last name. Miss Ukinami's last name? Oh, right. It's different from Dad's surname, Lee. He said it'd sound way too weird if I were named Lee Yuzuha.
he wouldn't be able to forgive himself for giving a kid such a ridiculous name. So he gave me a name based on my own story instead. Mr. Lee sounds like quite the interesting person. Ukinami basiert auf deiner Geschichte? So, Ukinami is a surname based on your history? That's right. I drifted in from the sea, and my dad found me on the beach here in Sailoon Bay. Hence, Ukinami, floating on the waves. I see. So, were you in a shipwreck before that? No. Didn't you know? There's actually a dragon palace inside the Lemnian Hollow. And I'm the princess. Every day, I lived happily under the care of my loyal retainers. But one day, a lost traveler wandered into the palace and told me all about the human world beyond its walls. I decided to leave with him on a whim. But once I arrived in the human world, I forgot where the Dragon Palace was and ended up becoming what you all call an orphan. That kind of sounds like a Lemnian Hollow version of some old legend or folktale. Not kinda sounds like. It is one. Oh, come on. Just because you've heard me tell this story before doesn't mean you have to ruin the moment like that. Still, it is kind of amazing. The tide always seems to carry all sorts of things to this beach. Me, that Obscura shard, we both ended up here the same way. Während ihr darauf wartet, dass das Spielzeug Danny an Land schwimmt, blickst du zur fernen Lehmnienhöhle hinaus und bevor du dich versiehst, ist ziemlich viel Zeit vergangen. Phew. We finally managed to calculate it. I've nearly forgotten everything I learned about terrain analysis in the military after not using it for so many years. Thank you for your insights, Mrs. Zold. You've been a great help. No need to thank me. Miss Timefield, you look much more lively than back at the banquet. Seems being around someone your own age really does make a difference. All right, everyone. I'll be heading off now. Make sure to take care of yourselves. All right. Since we've pinpointed where the Obscura floated out of the hollow, how about we head in and take a look? Let's take a look. Great idea. There's still some time before nightfall. Even just scouting ahead a bit would be good. Miss Yuzuha, are you going into the hollow? Then take our boat. Mello and Ayuba would be happy to help out however they can. Das Schiff ist nicht groß, aber auf dem Meer ist es zuverlässig. Boot ausleihen, zur Höhle gehen. Wir dürfen endlich kämpfen. Endlich! Dürfen wir endlich kämpfen? Bitte? Es sind jetzt schon 1,5 Stunden, wir haben nicht gekämpft. Oder? Naja, doch ein bisschen. Aber nicht viel. Nachdem ihr die Höhle durch den Ort, von dem das Obscura gekommen ist, betreten habt, findet Farash kleine Bruchstücke von Obscura in einem nahegelegenen Abwasserkanal. Folgt dem Strom, um nach einem Ursprung zu suchen und bald darauf. Ah! There it is! There's a drainage pipe up ahead. We're on the right track. The higher we go up the mountain, the more pipes are buried underground. It's becoming harder to spot them. Sorry. Ferry can roughly estimate the direction of the pipes, but due to limited hollow data of this area, we can't pinpoint their exact locations. Belle, we've cleared out quite a bit of miasma along the way. Are you still holding up okay? Keine Sorge, mir geht's gut. Don't worry, I'm fine. This place is some distance from the industrial port where porcelain is made, and it's really well hidden. According to the records, there used to be a materials lab around here that was shut down years ago. It seems the ether concentration in the area remained stable and within safe limits. At least until the miasma started increasing. Due to its advanced facilities, the materials lab once had long-term researchers stationed there, and scholars were often invited to visit as well. What if the lab was never actually shut down, and it was instead turned into an illegal porcelain production facility? Sounds like something Porcelumex would do. All right, let's keep heading upstream. Auf geht's, upstream. Let's move then. Please be aware of ether activity units. Your weakness has been exposed. We've been walking forever.
We should have run into some enemies by now. Vater verteilt sich zwei Richtungen. Irgendwie so die Gebieten und das Wasser fließt in den Abwasserknall von Höhen. Welchen Weg sollten wir nehmen? So, welche Hinweise? Sieht euch das an. Da sind kleine Reifenspuren hier. Es scheint, als wurden sie vom naheliegenden Asthma kontaminiert. Sonst kann man erstmal sich nicht ausbreiten, löst sich nach einer Weile auf. So unbemerkbar wird, können diese Spuren frisch sein. War jemand vor kurzem hier. Hey Leute, da wir keine Hinweise bezüglich des Wassers haben, wollen wir prüfen, wo diese Reifenspuren tun. Vielleicht finden wir dort den Durchbruch, den wir suchen. Klinge ein Plan. Einige Reifenspuren sind vielleicht nicht mehr sichtbar. Besucht die Erkennungstechnik, als wir werden Pico die beigebracht hat. Ja. We should be able to sniff out some clues around here with our technique. Completed. Erstmal von Reifenspuren scheinen in einem kleinen Handwagen zu stammen. Den Spruch folgst findest du vielleicht bei der Oberfläche. Huh. The tracks lead right up to here. Diese Handwagenspuren. Die Wirrspuren deuten darauf hin, dass ein kleiner Handwagen hier durchgefahren ist. Wenn du genau hinschaust, entdeckst du eine dünne Karte auf dem Boden, wo die in Chaos verloren sind. Warum sind da so viele Reifenspuren? Was hätten die Leute hier ziemlich oft schwere Wagen herumgelegt. Solche Spuren verschwinden einfach so nicht so schnell. Da die Wagen hier durchkamen, bedeutet das, wer auch immer hier da die Höhle betreten hat, hat das kontrolliert. Bringen die Dinge hinein oder raus? Das ist wirklich eine gute Frage. Das ist, worüber denkst du nach? Schaut mal hier. Seht ihr diese tiefen Reifenspuren? Das heißt, dass sie irgendetwas Schweres durchgeführt haben. Oh, da sieht man einen an. Aber Hoheit, du bist scharfsinniger als ich dachte. Hey, guck mal, liegt da nicht etwas vom Boden verschwunden? Deine Zugangskarte. Wer nimmt diese Zugangskarte mit, die können sich jetzt nicht erweisen. Okay. Let's look around and see if there are any other tracks. Watch out! More ethereals have appeared. More than the ethereal. I'm curious to see if that door up ahead can be opened. Adjust your breathing. 20 strikes to score. Dieses Game will zugezogen. Ich bin eine Kotzskin. Oh, Entschuldigung. Oh gut, du bist nicht, was wollte ich schon gesagt? Entschuldigen Sie. Mitteilen zu müssen, dass der Status des Gelds abnormal ist. Bitte bestätigt, denn es gibt es das Passwort erneut ein, um es neu zu starten. Es gibt wahrscheinlich ein Erstmal in der Nähe. Das sind beim Buchwerk dann gleich neben dem Tor. Diejenigen, die das Passwort sind da bestimmt voll gespeichert. Ich steige mich mit Hilfe von ihr sein, hinter Hilfe. Oh nein, schon wieder. Okay, diesmal sammeln wir nicht alles, wir rennen einfach durch. Geklärt obskurt. It's open. Let's go. Yeah. More tire tracks here. We're definitely heading in the right direction. The miasma around here is getting
pretty thick. And there are more monsters, too. They were hauling stuff around in a place like this? That's just begging for trouble. Road ends ahead. More monsters. Let's wipe them out ASAP and see what clues we can dig up around here. Focus on the target. Click your strikes to score. There might be a passage behind that miasma. Sure, give it to me! Time for a surprise! Stay on offense! You can't run! Hero, riddled with flaws. Let's check out what's behind that miasma. Na gut. Der Zug geht nach unten. 30 Spuren das bedeutet, dass sie in unsere Ebene gegangen sind. Ich würde gerade die wir gefunden haben, für diesen Aufzug zu führen. Das ist unzureichend. Bitte verwenden die Karte mit der richtigen Richtung und kriegt das Passwort ein. Zug aufgefordert ist. Nicht nur Zugangscode, sondern auch ein Passwort. Wir haben auf die Suche Sicherheitsstandard. Okay, das ist eine gute Idee. Entschuldigung, aber das aktuelle Game besteht aus einer Kombination aus Offline-System und mechanischen Prüfungssystem. Ich kann das nicht effektiv hacken. Wir sehen uns hier noch einen anderen Weg, über den wir durchkommen. So, das ist total schön, dass es schwere Kopfbare gibt in Kraft. Meinst du mir das besonders gut? Weil die Materialien, die uns unterwegs bieten, sind warum nicht so stark. Es sollte ihnen nicht möglich sein, so viel Schaden anzurichten. Da nicht der Teil wie ein großer irgendwo hier herum. Wenn ich nur daran denke, gruselig mich. Und ich dachte, die Leute hier wären schon verrückt genug, allein bei diesen ganzen Jahren Dinge zu transportieren. Stimmt, das ist sehr gefährlich und dahinter steckt sicher irgendeine Verschwörung. Scheint es gäbe es hier nichts weiter in der Nähe, das uns helfen kann, den Aufzug in Betrieb zu nehmen. Sehen wir woanders noch. Schaut mal, da sind eine Menge leere Kisten aufgestapelt. Auf dem Boden in der Nähe sind Reifen drin. Das ist bestimmt die Verpackung von dem, was sie transportiert haben. Die Kisten sind alle sauber. Sie sehen nicht so aus, als hätte man sie allzu lange in der Höhle gelassen. Super. Dann wurde dann also unsere Frage von 5. Diese Leute transportieren definitiv Dinge in die Höhle hinein. Das ist aber schon etwas seltsam. Habt ihr das gefunden? Seht hier, das Etikett auf der Kiste gibt an, dass der Inhalt Wärmedämmmaterial für den Bau ist. Das ist normalerweise sehr leicht. Wie kann das also so tiefe Spuren hinterlassen haben? Oh, nicht schlecht, Rohr. Das bedeutet also, das ist nicht die Verpackung der Fracht. Nein, es stammt definitiv von dieser Lieferung. Aber daran war nie irgendwelches Dämmmaterial. Was immer darin war, ist nie im Leben etwas, das offen in die Höhle transportiert werden kann. Deshalb verwenden sie falsche Verpackungskisten als Donner. Ja, also das ist falsches Verpackungsmaterial. Ist schon nicht falsch. Aber da ist nichts in der Nähe, das uns helfen kann, den Aufzug in Betrieb zu nehmen. Also lasst uns woanders hinschauen. Dann erkunden die den Bereich eine ganze Weile lang gründlich, aber es gelingt euch nicht, den Weg zu finden, um weiter voranzuschreiten. Is this really as far as we can go? This can't be right. It's not like me to have such bad luck. Don't worry, everyone. We might not be able to crack the elevator's passcode, but Fairy and I checked the terrain nearby. The cliff behind us isn't that steep. There's definitely a way to get over the cliff, but it'll take a bit of time to figure out the best route. And none of us brought proper climbing gear. Machen wir vor den Schluss und gehen jetzt zurück. Alright then, let's head back for today. It's getting dark. Yeah, the Hollow gets even more dangerous at night. Best not to stick around. Let's get ready to... Milady! Ah! You scared me! You're the one who scared me! Why were you just standing there, zoning out like that? It's just that... I just felt that label on the crate looked oddly familiar. Any idea when you might have seen it? It should have been pretty recent, but nothing else is coming to mind at the moment. My apologies for the delay. Let's leave the Hollow as soon as we can.
Nachdem ihr die Höhle verlassen habt, begebt ihr euch zurück in die Phylum-Höhe. We endlich mal. finally made it back to Phylum Heights. It's already dark now. Tolle Arbeit, Leute. Great work, everyone. You too. Good job on keeping up with us all this way. And hey, our princess was actually more useful than I thought. Thanks. Since there's nothing more we can do today, let's just call it. Okay, ich melde mich bei euch, sobald die Bodenberechnung abgeschlossen ist. All right. I'll contact you as soon as we finish calculating the route. Im selben Moment. Excuse me. Sorry to bother you all, but are you Miss Alice Timefield? Yes, that's me. And you are... Oh, I'm a concierge from Porcelumix in charge of receiving guests. We just received a package. A package? Where was it sent from? I'm very sorry. There's no sender information on the package, and due to its size, it's not easy to move. So, for now, we've had to store it in our warehouse. If possible, would you mind coming with me to take a look? Since it was sent specifically to Wi-Fi Peninsula, it might be something important. All right, understood. If you'll excuse me, I'll take my leave for now. Kurz darauf irgendwo in Phylum-Höhen. The place where the package is stored. How far is it exactly? We're almost there. Sorry for the trouble. Since the package is quite large, we wanted to be careful. In case something goes wrong during the delivery. What? What on earth? I didn't think we'd actually be right. You didn't seriously believe we'd let our guard down around you, did you? Kurz darauf im Suiban-Tempel. Wir haben den falschen Concierge hergebracht und sehen Jin und Manator sind gegangen, um ihn zu führen. Ich frage mich, ob sie bereits fertig sind. Ich sollte mal nachsehen. You're here, Belle. Wie sieht die Situation drin aus? What's the situation inside? Well, it feels like we witnessed a whole new side of Master Pan. Master Pan must have watched a ton of crime dramas. He even said lines like, "Lighter sentence if you confess, harsher if you resist. Want some fried rice?" And, "Sorry, I'm a mystic." Hat das Alice eben Angst gehabt? Are you all right, Alice? Being the bait must have been pretty scary. There's no need to worry. I'm quite all right. I may not be the best at dealing with unexpected situations, but thankfully, we were prepared for this one. Und ich hatte zu lange Zeit auf dem Weg von der Sendung bucht. By the way, did you guys feel anything? Was meinst du? What do you mean? You mean the guy that's following us? So you also felt as if we were being followed? Yeah. At first I thought I was just being paranoid because we ran into Miss Timefield and Miss Isolde. But now it's clear we've had a tail since this morning. What should we do? Should we get him? But we don't have any solid proof that they're up to something. Even if we catch them, they'll just brush it off. Plus, we would risk giving ourselves away. I agree with the proxy. Besides, they probably haven't tried anything because we've got numbers on our side. Once one of us is alone, chances are he'll make his move. If we can figure out who they're after, we might be able to bait them into slipping up. I think I'm probably the one they're after. How come? Because I just remembered. The crate that hit my window last night had the exact same label as the one we saw in the hollow. Then we were right. That fake concierge really was the one smuggling stuff into the hollow. They tried to go after Alice just because she saw the crate. Whatever they're moving, it has to be something big. Oh, look! Master Pan and Mr. Komano are coming out. Senior, how did the interrogation go? He confessed. He told us everything. Come on, let's step away a bit. Don't want that guy overhearing us. Don't worry, Beeline and the others are watching him. All right,
This spot'll do. I'll keep it short. That guy was smuggling ether explosives into... Ether explosives? Exactly. It was disguised as insulation material during transport, but he didn't dare swap in stronger ropes, worried it'd raise suspicion. That's why the ropes snapped during the lift. He heard Alice shout, and since the crate was damaged, assumed she'd seen the explosives. So he decided to silence her, fearing the whole thing would be exposed. So that's what happened. But I never even saw what was inside the crate. Pitiful. Trying to hide one crime by committing an even greater crime. Good thing you all stayed sharp. He played himself and walked right into the trap. Was hat sie mit dem Sprechstoff vor? What were they planning to do with the explosives? He doesn't know the exact plan. He's at the bottom of the chain. The orders came from his superior at Porcelumex, but he said they've been transporting them for 2 weeks now. I did a quick estimate, and the amount of explosives in the Hollow is already enough to flatten 100 Swabian temples. They're definitely planning to use those explosives to destroy something. It's clear now that their crimes aren't just about profiting from illegally producing high-value goods. There's a lot more going on. Yeah, I agree. By the way, we also have some good news and bad news. Erst die schlechten. Let's hear the bad news first. Maybe the good news will cheer me up after. All right. The bad news is, he said tomorrow night is the final run for transporting the explosives. But on the other hand, we found an access card and... So that means tomorrow's the deadline, and their plan is about to succeed. What's everyone thinking? We must stop them. As a member of the Timefield family, I can't just stand by and do nothing in the face of such evil. What's wrong? I always thought you were just a nervous, wishy-washy overthinker. Never figured you had this much fire in you. Miss Timefield, Yuzuha means she's really grateful you're willing to keep helping us. And so am I, of course. Monato, next time you skip internship classes to work on your side gigs, don't expect me to cover for you. Sieht aus, als hätten wir einen Schuss gefasst. All right, everyone. It looks like we've made our decision. Let's head back into the Hollow tomorrow morning for another investigation. If we find any critical clues, we'll call for backup immediately. Sehr gut. Sounds like a plan. Tomorrow, Junior Wise and I will provide support from within the temple. Junior Bell, give Shifu a call now. Let's see what she says. It's getting late, and we've got an early start tomorrow. You should all stay at Swabian Temple tonight. That way, we can look out for each other. Belle, you go ahead and call Yishu and Shifu first. We'll take care of everyone's accommodations. Okay, gut nach. Kann man so die anrufen. Ja, passt gut. Du wählst Shifu Jigsuans Nummer und erzählst dir von allem, was sich in den letzten paar Tagen ereignet hat. I see. In any case, Belle, you must all be extremely careful when you head into the Hollow tomorrow. Porcelumex has been busy dealing with the safety investigation, yet our enemies haven't faltered in carrying out their plans. That means they're out of time and desperate to act. Meinst du, Dinge stehen nicht vollständig unter ihrer Kontrolle? So you mean that they don't have full control over the situation? There's some other factor that's forcing them to act? It must be so. I shall head out once I settle things tomorrow and should be back at Swabian Temple by night. Strictly speaking, Yunquay Summit should stay out of Waifei Peninsula's affairs, but given the urgency, we'll make an exception. Das wäre ein Reichtum, wissen, dass du bei uns sein wirst, Shifu. That's great! It's such a relief knowing you'll be with us, Shifu. How else would I prove my worth as your Shifu? Oh, right. Nothing. Was los? What is it, Shifu? Well, it's nothing particularly significant. Just these past few days, I've had a lingering sense of unease. A few days after we brought the corruption incident under control, some of the data piles in the Hollow suddenly went inactive again. But this time, the data pile failure was brief. The officials believe it was just normal interference caused by the increased miasma levels. I hope I'm just overthinking it.
Well, that's all. Go get some sleep. If you want to stay strong, a good sleep schedule is better than any technique. Ich werde deinen Rat befolgen, Shifu. Understood. I'll go and check if everyone's done tidying up. Then I'll leave you to it. See you tomorrow. Belle, the call's already over? I was just about to go say hi to Shifu myself. Have the rooms been arranged? We're still trying to figure that out. No one's comfortable taking Shifu's room or Senior Fufu's room. And the room Alice stayed in before is being used to hold the prisoner. But Miss Ukinami and I just decided to share a room. Wenn das so ist, dann übernachtet doch bei mir. In that case, why don't you two stay with me? My room is a bit more spacious since I have to keep the HDD in there. It'll be like a sleepover. No problem. Whatever makes you happy. Dann arbeiten alle zusammen, um die Möbel zusammen umzustellen, die Betten einzurichten und was sonst noch so gebracht wird. Are you sure it won't be too cramped with the three of you staying here? Don't judge our space needs by your build! Besides, with this kind of vibe right now, doesn't it feel just like a field trip? Wow, you're right! I've heard all about them before, but I've never actually been on one of those trips myself. You never went on a field trip as a student? No, never. My school has a lot of aristocratic kids, so they thought trips were too risky, and didn't want us spending time showing off and competing like that either. So, we never had one. Perfect! Then tonight, you get to experience the joys of commoner life. First on the agenda, ghost stories. Wait! Ghost stories? Judging by that face, milady, I can tell that you're the perfect audience. Don't worry, I'll make sure it's a night you'll never forget. Oh, ich bin sowas von dabei. Ooh, count me in too. What's wrong? My belt feels a bit heavy. I wanted to take it off, but the buckle seems to be jammed. Hold still. Let me take a look. We sometimes get similar issues with the crafts at our shop, so I always carry a toolkit with me. See? Here. Kleines Reparaturwerkzeug. Raffinierte Falthäkelnadel, die hinter einem leuchtenden Bunden eine Zeichentrickfigur an ein Stück Schmuck steckt. Anscheinend aus einer Haarspange umgebaut. Okay. Huh? This is... It's a little tool I made by modifying a hair clip. It's also my lucky charm. You probably recognize this character, right? That show was super popular when we were kids. Oh, is das Magic Sailor Wow, Boo? it's Magic Sailor Boo! I used to wait for it to air every week when I was little. How nostalgic. Right. Are you all right? You don't look too happy. It's nothing. Don't brush me off. Something's definitely bothering you, right? Actually, I had a pair of hair clips just like this when I was little. They were my favorite, but I lost one of them. How did you lose it? Urteil steckt da wohl noch mehr dahinter. Looking at Alice's expression, it doesn't seem as simple as just losing something. This isn't my first time in Wi-Fi Peninsula. When I was very young, I came here once with my grandfather and father. We visited Porcelumex's lab inside the Hollow. It was my first time being in a Hollow, so I was really excited and wore the clips that day. But just as we were leaving Wi-Fi Peninsula, I suddenly realized the left one was missing. At that point, our whole family was already in the car heading home. But when my father saw me crying over that lost clip... Daddy, can you really find my Sailor Boo? Of course. It's your favorite hair clip. We have to find it. I just happen to have some more questions for the lab researchers anyway. You and Grandpa head home. I'll be back once I find your hair clip. Thank you, Daddy. It's a promise then. You have to find Sailor Boo. If you don't, you can't come back. Your wish is my command, little princess. Sir Lionel shall reclaim your lost treasure without fail. I never imagined that would be the last time I'd ever see him. Huh?
My father got into a car accident on the way home. Public security believes it was caused by fatigue. He crashed into the guardrail on a sharp turn. The fire from the crash was so severe. Grandpa couldn't bear for me to see my father like that. So, I only attended his funeral. Can I ask one more thing? What happened to the hair clip you lost? Public security searched the crash vehicle, but found nothing like the hair clip. Not even any fragments. Don't be ridiculous! This wasn't your fault! You can't blame yourself like that! Yuzuha, are you alright? Sorry. I shouldn't have said that. It's quite alright. I know you mean well, Miss Ukinami. It's not often we get to talk, and I really brought the mood down. Oh, right. Since Miss Ukinami's hair clip is a good luck charm, there must be a story behind it. It's nothing special, really. This hair clip was simply the first gift I got when I was a kid. Hört sich an, als wenn wir uns was vorhat hatten. Sounds like you're holding out on us. Same. I thought the same as Belle and Mr. Komono. I'm not hiding anything. I'm just telling it like it is. Come on. We all know each other pretty well by now. Especially every time I hear you say, Mr. Komono. I have to hold back my laughter so hard my abs start to hurt. Very well. From now on, let's be more casual. Nachdem ihr euch eine Weile unterhalten habt, kehren Manato und Weiß in die Zimmer zurück. Du kämpfst gegen den Drang, weiter zu bleiben und schließt in dem Wissen, dass morgen 4 ansteht, artig deine Augen. Dann bei Sonnenaufgang. Everyone's up. Looks like we're all in good shape. Let's get ready to move out. Belle, you take everyone to the Hollow with Eos. Senior Inhu and I will support you from afar. Yay! So, dann sind wir doch jetzt hier bestimmt fast fertig, oder? Das ist der letzte Schritt. Wie laufen deine Vorbereitungen? Wollen wir jetzt die Hülle? Jawohl, los geht's. Das klingt so, als wenn es gleich Ende wäre von der Story. Bald darauf erreicht den Bereich in dem Aufzug von gestern. Alright, people, let's move. We can use that elevator. Ja, verwende bitte dein Konto. Und meinte, das Passwort sollte 110111 sein. Kann ich mal probieren. 110011. Korrekt. Whoa. There's a lot of porcelain crates here. Alert. Sample component analysis complete. The target's composition is a 99.97% match with the Obscura shard you possess, Master. Klingt so, als wär's das gleiche. Looks like the shard we found came from here. The Obscura and the explosives. Both definitely point to the same place. Everyone, I just checked. The Obscura here has no coding. It's probably been stashed here temporarily, waiting to be coded. Also wirklich eine Obscura-Fabrik, was? So, this place really is the factory where they produce the Obscura? There's no doubt about it. Look, there's a door ahead. Behind it should be the open-air workshop where they cure the coatings. Let's get going. We need to do a full investigation of this. Let's open the door quick so we can investigate the inside of the factory. Hier ist eine kommende Passwort. Beruhigt ist, Gino hat schon nachgefragt. Laut dem Kerl, den wir gefangen genommen haben, wird das Passwort dieser Tür regelmäßig versehen. Das Passwort des Aufzugs aktualisiert. Zu genauen Regeln, dass wir in ein Protokoll neben der Tür. Neben der Tür? Können sie beschwört worden sein? Das sind ziemlich viele Papierblätter auf dem Boden hier. Vielleicht sehen wir uns um. Why got so many passcode doors here? Chaotisches Objekt. Am 5. wurde die Trocknung der aktuellen Charge von 10 Obscura abgeschlossen. Der Transport der Obscura ins Materiallabor zur Probenmontage ist für den Vormittag geplant. Die Montagearbeiten sollen bis kommenden Montag abgeschlossen sein. Bitte gib dich am Abend desselben Tages zum Haupteingang des
Materiallabors und verlasst die Höhle über Route C mit dem Obscura. Genaue Aufstellung der Obscura wird gesondert bekannt geben. Ab 7 wird ab heute das Passwort für den Werkstatteingang zugesetzt. Das neue Passwort entspricht dem des Aufzugs. Scheiße, wie ist ein Foto des Vergnügen? Text darüber nachzuurteilen, wo das Materiallabor nicht stillgelegt. Das produzierte Obscura wird noch immer ausgeliefert. Sie brauchen 10 Obscura Probenbehälter auf einmal. Sieht aus, als würden sie hier groß ausgelegte Community führen. Klingt wirklich verdächtig, aber lassen wir das erstmal beiseite, Bell. Schau, da ist tatsächlich ein Hinweis auf das Passwort im Protokoll. Sollte es hier auch 11 sein. Aber die hinteren Seiten des Protokolls fehlen. Das Passwort wird danach vermutlich geändert. Lass uns weitergehen. Das Objekt. Am 17. wurde die Störung beim Auswurf des Trockenschachts behoben. Am 19. wird das Passwort turnusgemäß am folgenden Tag geändert. Träger für die aktuelle Änderung das dritte und vierte Ziffer des aktuellen Passworts jeweils +1. Aha, dritte und vierte. Dritte und vierte wäre dann alles Einsen. So, jetzt haben wir das neue Passwort, aber denkt ihr nicht, dass auch das Passwortwechsel etwas unausgereift ist? Denn es hätten die hiesigen Angestellten nicht so mitgenommen. Ja, genau, wie du genannt hast. Am 27. wird morgen die dritte Chance über Sprengstoffroute A ins Labor transportiert und zentral im zugewiesenen Lagerhaus aufgebaut. Sämtliche Gegenstände innerhalb des Labors und Fabrik werden im Zuge der Sprengung vernichtet. Das eigenmächtige Mitführen aus der Höhle ist strengstens übersagt. Wichtige Unterlagen werden morgen am vorgesehenen Ort vorzeitig vernichtet. Gewährleistung der Sicherheit vor Ort ist das strikte Überprüfen des vollständigen geschlossenen Haupttors vor jedem Betreten oder Verlassen zwingende Verricht. Kälte ist untersucht. Am folgenden Tag erfolgt die planmäßige Änderung des Passwortträgers für die Änderung. Die erste und letzte Ziffer des aktuellen Passworts jeweils -1. Erste und letzte. Also 0, alles 1, 0. Schaut mal hier, das steht hier durch Versprechen von dem Protokoll. Es scheint, als würde ihr Feind versuchen, diesen Ort in die Luft zu jagen. Aber wenn sich die Explosion ereignet, würde man das auch außerhalb der Höhle bewerben. Würde das keine Aufmerksamkeit erregen? Feind hat sich daran gedacht, wenn er dennoch vorhat, es durchzuziehen, muss es wohl wichtiger sein, den Kram hier zu zerstören. Wenn es so ist, spielt es keine Rolle, ob die Explosion bemerkt wird oder nicht. Verstehe. Ich weiß nicht, was diese wichtigen Daten wohl sind, die im Protokoll erwähnt werden. Die wollen sie gar frühzeitig vernichten. Das ist eine Idee. Und danach nachzudenken, haben sie sich mittlerweile bereits darum gekümmert. Es hat keinen Sinn, nachzudenken. Konzentrieren wir uns stattdessen darauf, das Infos zu Passwort zu finden. Ich hab's gleich. Gleich hier. Für das aktuelle Passwort die erste und letzte Ziffer -1. Perfekt, notiert das mal. Jetzt, da wir alle Protokollseiten gefunden haben, können wir das aktuelle Passwort herausfinden. We've got all the clues for the code. Let's try to figure it out. Huh? Jupp. Das war... ja. Warte, was hat ich gesagt? 0, 1, 2, 3, 4... Korrekt. Rätsel. Watch out! Monsters! Ja. Look at the drainage channels here. Quite a few obscuras have fallen in. Okay. Das wird doch wahrscheinlich machen. Wir sagen jetzt, das ist leer und jetzt muss ich das dritte machen, ne? Das wird wahrscheinlich der einzige Scrollbild zu mir sein. Vielleicht kannst du ihn zu Lock bringen. Versuchen wir auch zu verstanden. Offline. Ich stelle die Stromversorgung hinterher. Oh, klar, das ist einfach gut. Sein muss Meister. Ich habe 3 funktionierende E3-Generatoren auf der Plattform rund um die Freiluftwerkstatt erkannt. Es scheint sich dabei um die Stromquelle des aktuellen Aufzugs zu handeln. Wenn Generatoren in der Nähe sind, dann sollten wir uns beeilen, sie aktivieren. Heute steht da nicht Hinweis auf der Plattform, diese Schubladen mit Obscura sind aufgegangen. Schubladen sind ein Gerät, um die Obscura-Beschichtung zu härten. Sie werden offiziell als Wärmehärtungseinheiten bezeichnet. Es sollte einen Schalter in der Nähe geben, um sie zu bedienen und den Zugang zum Obscura zu erleichtern. Prinzip, Schaltkosten für die Wärmehärtungseinheiten wurde erkannt. 50 links für die Meister. Das war die ganze Zeit dort. Sieht aber so aus, als wären die Schaltkreise kaputt. Vermutlich, weil der Boden hier komplett zerstört wurde. Ja, wie wäre es, wenn wir uns in 2 Teams aufteilen? Diese und die anderen gehen hoch die Plattform und machen sich einen Generator zu schauen, während wir herausfinden, wie man die Wärmehärtungseinheiten bedient. Einen Weg frei machen. Gut, tun wir es. Tun wir es. Okay, die Dinge brauche ich, oder was? Come on, let's go fire up the generator. I'll leave the heat thermosetter unit to you two then, proxies. No worries.
We got this. Can't believe there are already so many ethereals here. Wasn't this lab making all those obscura not too long ago? Yeah. Got the power up and running. Yeah. Ich hab schon mit dem offenen Damm rein, das ist gut wird. Bei da unten dachte ich, wir können vielleicht die Musik hören, aber jetzt, da ich hier bin, hätte ich verschwört, als gedacht, der weiß, jetzt hängt alles von euch ab. Zur selben Zeit am Unterplatz. Komm, Bell, lass uns auch so finden, wer mal einen bewegen kann. Kasten ist ein Gerät, das die Wärmehaltungseinheit steuert. Das sind Kabel, die für den ganzen Weg vom Mädchen geht zur Wand führen. Die Stromleuchte ist an und der Status ist normal. Weil Bedienfläche zeigt, dass die Wärmehaltungseinheiten geschlossen sind. Aber sie sind doch eigentlich auf. Bei uns scheint das muss irgendwo kaputt sein. Lass die Kabel lange prüfen und sehen, was los ist. Der Schaltkreis geht von mir aus in der Wand. Wenn ich mir die Kontrollleuchte ansehe, scheint der Schaltkreis, wenn Wand geht, in Ordnung zu sein, aber der Schaltkreis, der nach außen führt, ist kaputt. Ich habe das Problem gefunden. Das Tisch, wir können doch keine Kabel innerhalb der Wand reparieren. Weil da ist es ja aufgefallen, dass mir erstmal in dieser Nähe, diese Wand fühlt sich ziemlich stark an. Ja, Spieler. Versucht den Warnungstechnik anzuwenden. Ja. Well, let's try the revelation technique. Reparatur, an! Oh, we can pass through now. Great job. Schalter, an! All right, the power is on. Diese Spalte sieht knifflig aus, um die Tür zu springen. Die Wärmehaltungsseite zu sich zu öffnen. Bell, zählen auf euch. Okay, wieder unten. Und los. Lass mal sehen, es zeigt, dass die Wärme geöffnet ist. Dabei ist die eine geschlossen. Ich komme mir nach und ordentlich bummel. Bell, it's our turn again. We can get through now. Let's go. I'll handle it. I've been wanting to ask, don't you think the Obscura look like coffins? Yeah. Do they? The elevator is ready. Derzeit auf Ebene 1, welche Ebene? 3. Schau mal da drüben, das ist ein recht stabiler Riss. Firewall für diese Riss. Rechnung läuft bitte warten. Wegen Abstand, diese Riss geht nur in eine Richtung und führt zu einem verlassenen Wohngebiet am Rande der Raumfahrtstadt. Scheint der Evakuierungspunkt zu sein, nachdem die Sprengung vorbereitet wurde. Verstehe, sie haben Speicher in der Nähe angebracht, um die Dinge einfach zu zerstören. Es sind auch recht viele weitere Gebäude jenseits des Korridors. Keine Sorge, wir sollen später einen anderen Weg herum umziehen können. Suchen wir erst Yuzuha und die anderen. Bell, let's go find Yuzuha and the others. There's a monster! Oh nein! Don't worry. We're here. Monster! Bell, you two stay back. We've got this. I got this, Alice! See? Not right. What were you two talking about over in the corridor? We can keep going. Let's go check out that building. Okay. Wenn du das sagst, machen wir das. Ja,
There are a lot of scuff marks all over the ground. It seems like a fight broke out here. The marks lead right through the front door. Looks like the hallway beyond connects to another building. But it's hard to tell how big it is inside. We've got to be getting closer to the truth now. I agree. But this door? It's pretty heavy. Looks like it got jammed from an impact or something. Here. Let me give it a try. Nope. It won't budge at all. If it's not even budging for Monato, I don't think we'll be able to open it. What should we do now? Maybe Kama can squeeze through the gap and check things out. Hold on. There may be another way into the building. Really? I'm all ears. Look! Near the ceiling on the left, there's a ventilation duct connecting the two buildings. It should be big enough for us to fit. Is there something wrong with the It's nothing. I just remembered a rat got into my house a few days ago. A rat? Monato, now's not really the time for that. Anyway, back on track. I agree with Alice. We should be able to use the duct. Okay. Belle, let's figure out how to get into the duct. Hab ich schon. Am Weg ist frei noch. Der Weg ist frei. Wie kommen wir in den Lüftungsschacht? Einlauf. Ich habe einen verwendbaren Eingang gefunden. Lass uns gleich von mir aus in den Schacht betreten. Ja, ich weiß, der Schacht nicht aus welchen Gründen ist. Beim Durchzukommen wird anstrengend sein. Wir rennen schon seit einer Weile. Vielleicht sollten wir zuerst in Pause machen. Nein, wir müssen sofort rein. The duct is bigger than I thought. Everyone here? Yep, don't worry. I think there's something on the ground. Is that a cord? What was that? You alright, Yuzuha? You're quiet. Huh? Me? It's nothing. I think the miasma is getting thicker here. There's a light ahead. A room on the left. Look, that's an exaltist mark. But doesn't this place belong to Porcelumex? We need to find a way to get down and take a look. There's a downward bend ahead. Wieso ist Belle eigentlich diejenige, die vorläuft? Wenn sie die nicht kämpfen kann. Warum muss der Gebetsraum der Exalierten sein? Seht, da liegen viele Objekte auf dem Boden. Teilen wir uns auf und sehen uns um. Okay, machen wir das. Teilt euch auf. Look at all this stuff. So durch die Dokumente fällt mir ins Auge, dass überall sofort Zerstörungen und nicht auf die Seiten gestellt wurden. Sind das etwa Akten, die schon frühzeitig zerstört werden sollten? Bei den Protokollen hätte man sich schon vor Jahren um sie kümmern sollen. Warum sind sie noch immer hier aufgekommen? Ja, mal sehen, was in diesem Moment steht. In diesen Akten scheint es um Maschinenbaugüter zu gehen. Aber schau das an. Genehmigung von Werkstatt Nummer 2 der Ausrüstung in einen Gebetsraum für die Vorschau der Exalierten. Mir ist sofort schon aufgefallen, dass Sarah, Dr. Lore und Neburak alle gute Kenntnisse über Höhlen haben. Wir haben auch schon mal besprochen, dass die Exalierten, weil sie die Opfergeister erforschen wollen, jede Menge Finanzierung und einen festen Standort benötigen. Wir haben vermutet, dass jemand sie unterstützt, aber ich hätte nie gedacht, dass es Porcelumex ist. Dieses Hinweis in den Dokumenten wurden Daten hier hat Porcelumex aufgrund von Engpässen mit der Reinigung von Porcelum-Reinigungstechniken erforscht. Pascal Saturn zu erlangen, haben sie sogar heimlich Experimente an Personen durchgeführt. Experimente an Personen? Ja.
Da sie diese Grenzen schon vor Jahren überschritten haben, werden sie auf Exilierten aufmerksam. Sie stecken nun schon seit 7 Jahren oder 8 Jahren unter einer Decke. Solange die Exilierten Post-Lumix mit der Technologie beliefern, sie brauchen, bietet Post-Lumix ihnen alle möglichen Vorteile, sogar die Freiheit, ihre eigene Forschung zu betreiben. Ah, was ist? Wenn sie diese Partnerschaft schon so lange aufrechterhalten haben, mit so hoher Finanzierung kann, wer immer davon Post-Lumix hat, ignoriert, dass definitiv kein normaler Angestellter sein. Ist das Damien oder seine 2 Bosse? Oder vielleicht alle von ihnen? Damiens Einstellung gegenüber den Exilierten nachzuurteilen, scheint er nicht von Post-Lumix Verbindung zu ihnen zu wissen. Außerdem ist Damien nicht mächtig genug, um so etwas zu tun und geheim zu halten. Die Akten sind wirklich diskret, es werden irgendwo spezifische Namen von Post-Lumix erwähnt. Wir haben hier fast alles durchgesehen, lass uns nachsehen gehen, wie es den anderen geht. Yuzuha. Wieso hast du das gefunden? Wow, was bedeutet das? Warum schließt dich so an mich heran? Was mich erschreckt? Das ist aber untypisch für dich. Echt, ich war nur so darauf fokussiert, mir das wieder zu sehen. Irgendwelche Fortschritte? Noch nicht, was ich meine, es ist viel zu lesen hier. Ich brauche etwas Zeit, um alles Geistig zu verdauen. Jedenfalls muss ich erstmal den anderen nachsehen. Let's go check on the others. Ist hier der? Hast du das gefunden? Bin ich das? Tut mir leid, ich habe nur eben etwas Schräges gesehen und fühle mich gerade nicht unwohl. Schau hier, da steht Testobjekt ES07, Blutgruppe AB. Chromosom 25 Experimente zeigen, dass die Immunglobuline mit hoher Affinität in ES07s Blut die Aggregierung von Post-Lumix-Komponenten effektiv fördern können. Post-Lumix hat nicht nur Experimente an Personen durchgeführt, ihr Testobjekt war ein Kind. Was? Ja, es ist wahr, dieser Plan, in Korrosion Antikörper und Kindern zu erfolgen. Dieses Projekt Neues Blatt, basierend auf den Testobjektnummern Experimentberichten, gab es vermutlich ein Dutzend von ihnen. Anfangs sind alle Testobjektnummern in den Berichten erschienen. Aber dann sind einfach ein Kurzdurchbildung der Berichte verhält, dass diese Kinder scheinbar in einem Labor innerhalb der Höhlen gelebt haben und mit Hilfe von fortschrittlichen Lufttrainingssystemen und regelmäßigen Impfungen dann die Korrosionsmedizin überlebt haben. Ein solches Umfeld an sich ist schon schädlich für Leute, aber das Labor hat trotzdem weiter Experimente in Bezug auf Korrosion an den Null durchgeführt. Es hat nicht lange gedauert, bis die Anzahl der Kinder immer weniger wurde. Hier ist nur 7. Ja, scheint es hätte diese Kinder bis zum Ende überlebt, falls man den Laborbericht glauben kann. Hat es nicht nur eine angeborene hohe Eitereignung, sondern auch neu entwickelt einzigartige Angriffe. Doch laut diesem Bericht wurde Projekt Neues Blatt eingestellt, nachdem es ES07, ich vermute, dass auch dieses Kind, lässt sich nicht weiterhin. Okay, gut. Ah ja, ihr habt ja irgendwelche Hinweise gefunden. Und der Deckung ist hier. Okay, den Zeit der Nacht scheint Post-Lumix kurz nach der Insolvenz Projekt Neues Blatt mit den Exilierten in Kontakt getreten zu sein. Ich überprüfe dann Material, das du erwähnt hast, nachher noch und sehe nach, ob ich Hinweise finden kann, die mit den oberen Führungskräften von Post-Lumix zusammenhängen. Let's look elsewhere. Okay. Komano. Ja, du weißt, ich habe euer Gespräch gehört, ich habe einen Laptop gefunden, der scheinbar auf den Exilierten gehört. Kennen sich damit was? Ich konnte nicht viel von den Experimenten und dem technischen Kram verstehen, aber da war recht viel über die Geschichte der Exilierten. Das meiste davon hing mit den Überbleibseln der Exilierten in Bezirk Janus und Nevorak zusammen. Nach einer Überprüfung der Dokumente auf dem Laptop lässt sich schlussfolgern, dass der Autor einst ein Hänger von Landon war. Laut ihm waren viele Anhänger verloren und verzweifelt nach Landons Tod. Da erschien Nevorak, der vor ihnen als Vorsteher exilierten und brachte sie auf die weite Insel unter. Nachdem sich die Partnerschaft mit Post-Lumix stabilisiert hatte, stieg Nevorak auch zur Position des Aufsehers, genau wie alle gehofft hatten. Sie verkündeten öffentlich, dass der Creator keine widerwilligen Subjekte läutern würde und lehnte Post-Lumix Vorschlag ab, die Experimente in Person fortzusetzen. Selbst hat die Experimente an Personen ein Ende bereitet? Ja, das scheint wirklich nicht ihr Stil zu sein, aber diese Aufzeichnung erinnert mich an etwas, das ich vor ein paar Tagen mitbekommen habe. Einige gefangene Mitglieder der Exilierten sind ziemlich sauer auf Dr. Loh. Ich meine, Dr. Loh hätte sich dem Willen des Creators widersetzt, indem er unschuldige Leute mit dem Linderwasser ausgetrickst hat. Und deshalb wurde er bestraft. Da fällt mir ein, Dr. Loh hatte etwas davon erwähnt, dass er sogar mehr als erwünscht getan hätte. Scheint, als wären die Dinge auch innerhalb der Exilierten ziemlich kompliziert. Ich werde weiter mit Materialien hier durchsehen, weil weiß, geht doch noch, seht nach, wie es Bibel und alles läuft. Porsche-Lumix and the Exaltists. They've been colluding this whole time. Things are looking even more complicated than we thought. Huh? Miasma! Alice! This is a tough one.
Watch out, guys. Fellas, look out for yourselves. Warning. Unidentified individuals detected rapidly approaching Sladians. Unidentified? Who could that be? Hello, Fairy? Fairy, answer me! What's going on? I have no idea. But we just lost connection with outside the hollow. The monsters are covering? You can absorb energy from the miasma to revive itself. Name? I will never lose! If it just keeps feeding on the miasma. No! It's recovering again! You're lucky! Listen up, everyone! I have a way out. You remember that fissure? The one I spotted by the connecting corridor at the factory? The fissure... Now's our chance! Through the main gate! Over there! The fissure! Let's go! I'll boot up! It's an ambush. Ferox! Nein, wir sind gefangen. Wir sind gefangen. It's a trap. Ach, einer Langweil. Can you hear me? Belle, can you hear my voice? Oh, good. You're awake. Wait, don't move yet. Right. The ether concentration here isn't very high, but if that swelling on your head splits open, the chance of corruption will increase. Was ist danach geschehen? What happened afterward? After you fainted, Ferox and his men brought us here and locked us up. But since you're from Yunquay Summit, and I'm part of the inspection team, Ferox seems unsure about how to handle us. Gotta say, it's lucky I have you big shots here with me this time. As for our current location, judging by direction, we're in the valley behind the Obscura factory. This used to be the materials lab. Oh, we're that close? Ferox took us on a huge detour. I lost track of where we were going. Yuzuha, your sense of direction is amazing. It's not really my sense of direction. Never mind. In short, this is the main base, where the Exaltus and Porcelumex conducted their research together. Where's Minato? Where's Minato? Minato got dragged off for questioning. They were gonna take me, but he broke free and headbutted the guard. So they decided to teach him a lesson. That idiot! But one thing's for sure. Ferox is the one shipping explosives into the Hollow, and he's in cahoots with the Exaltists. As for why he wanted to destroy the Obscura factory and the lab, the answer is pretty clear now. Das ist dieses regenerierende Monster. It's because of the regenerating monster. Yup. Ferox's people call it a miasmic fiend. And apparently it just showed up near the Obscura factory not long. Ferox sent a bunch of folks to take it out, but they got wrecked, and so did the factory. The monster still hangs around the factory, but its territory is spreading. I heard the guards say it even made it to the industrial port last time. Do you think the white-haired ghost the Asylum Bay kids talked about might actually be? It's gotta be! IUA is usually always talking nonsense. Back on track. If the monster causes any casualties, HIA or HAND will definitely get involved.
And once they start chasing it down, they'll figure out Ferox and the Exaltists are in it together. Seine Verbrechen also geheim zu halten. So to keep his crimes under wraps, Ferox had no choice but to get rid of the monster and the evidence. Oh, and that issue you had with connecting to the outside of the hollow during the earlier fight. Ja, ich kann mich immer noch nicht mit dem HDD-System verbinden. Nope. Still can't connect to the HDD at all. Right before the signal cut out, I kinda heard Fairy say something like, unidentified individuals detected rapidly approaching. I thought it meant on... Did something happen over at the Swabian temple too? What should we do now? Müssen wir uns erst selbst befreien können. We need to figure out how to get ourselves out of this. Proxy, you're so good at handling crises. You bounce back so fast. So, a few minutes before you woke up, it seemed something happened and all the guards took off in a rush. Now it's all quiet. The perfect chance to make our move. A room without windows like this must have some vents for fresh air. Must be hide if we can find a vent. We can totally sneak out through the ducts. Oh, I see. But do you think the vents here are as wide as the ones in the factory? Should be fine. Let's just give it a shot. Wo könnte er sein? Ich habe ihn schon gesehen. Oh, was ist das? Noch einer. Wir haben den Schacht gefunden. Ja, wie sie ja gesagt hat, er ist definitiv groß genug, dass wir ihn durchkommen können. Ich weiß nicht, ob wir wirklich entkommen können. Zuerst müssen wir Informationen sammeln, das ausführen, wie wir Mana-Tor retten können und schließlich zusammenfliegen. Dann machen wir uns schnell auf den Weg, bevor die Wachen zurückkommen. Alice, ich trage Mana-Tors Waffe, du brauchst nur dein eigenes Schwert. Ja, die Waffen wurden gar nicht weggenommen. Natürlich wurden sie weggenommen, aber sie haben alles einfach Zelle gegenübergelegt. Kaum waren die Wachen weg, hat Kama sich mit stibitzt, um Mantos Schwert zu stellen, musste er sich ganz schön abrackern. Also gut, machen wir uns jetzt zum Aufbau bereit. Los geht's. Alright, let's hurry and leave. Nicht schnell. The ether must have gotten into the room through here. Thankfully, no crystals have formed inside. It's the exit! No one's here. Let's get down. Watch out! Monsters! Let's be quick and quiet. It'd be trouble if Ferox's men find us. There's a vent in the corner of this room. Maybe we can use this generator. It worked. Now we can get to the vent. Let's hurry up. Jetzt ist der Vorliebe für Lüftungsschächte entwickelt. Nein, Wonder where this will lead us. Shh, guys. I think I hear someone next door. We need to stop the fan. What do you think the Exaltists are after? Who knows? Thinking about those lab monsters gives me the creep. Blow this place up already. Oh, besides those grants, I heard you caught one at the culture. Let's get out of here quick! The fan's down. The vent straight ahead! Was ist das? Das ist hier zu kommen, oder? Das sind so große Öffnungen. I've been begging you for ages, and this is the mess you leave me with? Ich meine, der ist so riesige Ventilator ist gerade im Nebenraum rot zusammengebaut, aber so ein große Öffnung. Kommt nicht nach. Ein bisschen ungewöhnlich. It's Ferox. What do you want from me, huh? Oh, you Exaltists. Look, I've been more than generous to you over the years. As long as you give me the tech, you can carry on with your research, praising your creator or whatever. I've never stopped you, right?
But seriously, you caused this huge mess in Wi-Fi and then just vanished overnight, leaving the miasmic fiend in my factory? What's the deal with that, huh? You mortals just won't get the great overseer's plan. Wait, Overseer? Is he talking about Mevarok? But didn't Shifu take him out already? Or did they fake their death? Oh, cut the crap. Where's Mevarok now? Where'd that guy take the other Exaltists? Take him away and make him talk. He'll crack sooner or later. Yes, sir. By the way, did that young man held in the warehouse out front say anything? Who sent them? A Yunquei Summit disciple in the He's blacked out twice, but just won't say anything. Well, wake him up and keep interrogating him. This is ridiculous. Why are all these people so stubborn? Oh no, this is bad. Wait, Varrock said that Monato's being kept in the front warehouse. We're getting close. Just need to wait for the right moment to save him. Mr. Ferox! Something's wrong with the monster over by the lab! What do you mean, something's wrong? Out with it! While we were trying to take down one of them, those tumor things on its body suddenly burst, and it was about our height at first, but it grew way bigger and got more aggressive. We had no choice but to lure it to an empty room on the first floor of the lab building and lock it. Those monsters change shape. What exactly are the Exaltists doing with my lab? Can we get the power in the lab back up? We've managed to restore some power, but at least half of the labs with the cultivation tanks are still down. It won't be long before the monsters inside break out. If even just 1/10 of those monsters can transform like that, we don't stand a chance. And the one locked up on the first floor might... All right, enough. I get it. Follow me. We need to handle the explosives first. Jawohl. Brauchen einen Führungsanlage runter. All clear. Let's hurry up and get Monato. This should be the place. Spit it out, or things are gonna get a lot worse for you. Let's catch them off guard and beat their booties! Who's there? Show yourself! They're the ones we locked up. How'd they get here? Monato, are you okay? Oh, crap. You're injured. I'm fine. Don't worry about it. Also, sie haben gesagt, du wärst ohnmächtig worden. Are you really okay? We heard Varrox's subordinates say you passed. See? I'm awake and all good. Just a bit banged up. Honestly, being sore from a long day at work would be worse. Don't worry. We still need to figure out how to escape. If it comes to the point where I think I'm gonna slow you guys down, I'll let you know. Hey, don't say stuff like that. It's bad luck. Leute, lass uns auszuführen, wie wir schnell von hier rauskommen. All right, now let's hurry up and find a way out. I know it might sound a bit strange coming from a time field, but I just want to say that we've actually got a solution right here. Do to them what they did to us. Bisschen einmal kaltes Wasser über der machen. Oh, he looks really uncomfortable. No need to feel guilty, Alice. Being nice to bad guys is just being mean to yourself. Alrighty, you awake? Now it's our turn to ask questions. If you don't want a taste of your own medicine, you better fess up. Yeah, I'll talk. Wo ist der nächstgelegene Ausgang? Where's the nearest It's on the second floor of the lab building. The lab building? Yeah, if you head out of the main gate of the warehouse, it's the building right across. That's it. There's a stable fissure on the end. How can we trust you? I got a phone. It's in my suit's inner pocket, and it has the map. Oh? Something wrong, Yuzuha? Nothing. He isn't lying. The fissure is hidden at the room at the end of the... It's the building. It's not safe anymore.
The Exaltists are doing some weird experiments in there, and there are monsters. Any other eggs? Yes, yes. There's a big plaza on the other side of the warehouse. No. That's the way we were brought in. Ferox went that way just now. Sounds like the lab is our only option. I just heard Ferox say that the monsters there are under control for... All right. Thanks for the info, mister. You can go back to snoozing now. Huh? Hey, wait. No, wait! Bevor der Kerl erneut zu Wort kommt, hat Yuzi ihn schon K.O. geschlagen. Hallo, alles okay bei dir? Willst du eine Pause machen? Hier in der Umgebung sieht es momentan recht so aus. Mach keine Sorgen, mir geht's gut. Ich bin ohnehin schon lange genug rumgesessen. Ich bin gerade nachgedacht, mir die Beine zu vertreten. Okay, dann lass uns losziehen. Alright, let's head to the lab. To the lab. The door is over there. Impressive. You just took one glance at the map and managed to remember the layout? Wait, that's the place they kept us locked up in. The elevator is right across. Leave the miasma to me. The fissure's on the second floor. Let's move. Nein. Monato. Are you okay, Monato? I'm fine. Bell, you handle the miasma. We'll take care of this thing. This presence. Listen, guys, stay sharp. This is a sacrifice. It's the kind of monster the Exaltists have been researching for a long time now. It's evolved so much already. Got it, damn quick. Before Ferox can notice. Enough talk! Let's go! I heard some noise in the lab building where that monster was locked up. What? You mean those brats got away? Were they the ones that made that racket just now? Yes? Got it. Let's move. Team A's already gone in through the back door to the second floor. They won't let them get near the fissure. We need to block the first floor door. Oh no! I think they heard the fight! I hear them from the second floor and outside. What do we do now? Monato, warte mal, du hustest ja Blut. Monato, wait. You're coughing up blood. Belle, let's put that aside and just come up with a plan. There's a lot of space outside and a lot of fog. Can we use the weather to our advantage? But if they block off, what about the second floor? There are enemies guarding the fissure. Do we really want to face them head on? Focus. Think. Okay, listen up, guys. Take the elevator down to the basement, and at the end of the hallway, there's a giant sewer that leads straight to the underground river on Lemnian Island. It's a bit risky, but... What? The enemies are right on our tails. Hurry up! We're running out of time! There's T2! We should be here! You guys start the fissure. We'll go downstairs and check things out. Dann möchtest du gehen. Obergeschoss wäre eine Sache. No one's here. They lead to the front door. Keep looking. It's far.
Follow me to press 1. Hey, you little punks, listen up! Give up and surrender now! More monsters! Here comes! Monato, stay back and leave it to us! I got this! Oh, you think you can get away? Don't forget! Ignore him! Focus on the monsters! Get to your family and friends! And I've got ways to make them vanish without a trace! Ignore the monsters! Just charge right through! Okay. Here we are. This is... It's just as you said. There really is a sewer here. Belle, take Monato. Alice, come on, let's rip these boards off. Right. Yuzuha. Shh. Don't talk. Save your energy. Wait. Yup, you guessed it. I've been here before. When I was little, I was a test subject for Porcelumex and lived in this lab for a very long time. And I'm the lucky survivor they mentioned in those files. I thought I'd be a test subject forever. But one day, this uncle helped me escape. I never thought I'd come back here. And I can't believe they're still up to no good after all these years. Yuzuha. They're catching up to us. Let's hustle. Belle, you and Monato should use the same board. Hold on tight to the float. This river moves fast, so we can get out of this hollow in 20 minutes top. Also gut, dann geht's zuerst, ihr müsst aber schnell aufholen. Alice, Yuzuha, we'll head out first. Don't worry about us. Good. They're off. Grab the float. Wait, what do you mean my turn? You go first. No! Yuzuha! You're lying! I'm not lying. No! I won't let go! Listen, Alice. Don't worry. I know it sucks. But we lost this round. Ferox will soon wipe the evidence, but I'm pretty sure that as long as I go with him, Ferox won't... What are you trying, Yuzuha? Please, don't listen to Ferox's nonsense! I'm the one who dragged you all into this. What? Why should you... Yuzuha, please, just come with me! Alice, don't you get it? You lost your dad because of me! What did you say? Alice, I'm sorry. I owe you this. What is this? Yuzuha! 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 It's okay. This will work. Now, time to do what must be done! All the nearby monsters are sorted. Time to go and say hi. Found him! In here! Mr. Ferox, Just one little girl? Where are they? well, she's the only one we found when we... You useless fool! Hey, kid, where are you? I'm sure you all heard what I just said. If you don't surrender, it won't just be you. Everyone you care about will suffer too. There is no doubt in my mind, Mr. Ferox. But seriously, why? At this critical... What do you mean? For a big shot like you, sir, no one has the power to mess with you. Not without solid proof. So, as for the others, I don't even know if they'll make it out of the hollow. Even if they do, they won't want to risk their... Ha! Nice try. You're just saying they're not a threat to me. Yeah, all of this mess started because of me. Taking all the blame yourself. But seriously, what do you, a clueless little girl, know about cutting? Mister, don't be mad. You're a businessman. I came to you, right?
Remember this mark? Years ago, there was a special test subject in this lab. Her blood had these amazing antibodies that could push the purity of your porcelain beyond the company's previous limits and rake in huge profits. You once said she was worth more than the whole lab, and she was like the princess here. Too bad she vanished one day. You must have felt just as terrible as you do having to give up this lab to... Oh, I get it now. You're the kid who got away. Someone, grab her! Nobody move! If anyone takes a step closer, it'll be my blood on your hands, Mr. Ferox. Now that you're remembering all this, if you let them go, I can help you make back your losses. What? You want to be a test That's right. Wow. You finally broke free, only to waltz right back into trouble. No, Mr. Ferox. I'm satisfied trading my freedom for their lives. Yup. It's time to return the borrowed luck from that day to her. You're doing great, Yuzuha. This is the last injection for today. Don't bother trying to talk to her. The child won't respond no matter what you say. Is it PTSD from the previous corruption immunity experiments? I heard she was the only child who survived. Probably. But then again, if we hadn't taken her back in, she would have starved. That's right. I'm just lucky to be alive. And lately, I've even found a new source of joy. It's this vent here on the floor. Wow, I'm in luck. Someone's here today. So this is how porcelain is made, Daddy? That's amazing! Huh? It's a kid. Looks like she's about the same age as me. Come, let's visit the next lab. Wait for me, Daddy! So pretty. What a lucky day this is! But what I didn't expect that day was... because the dose I was given that day was higher than usual, I dozed off in the duct, woozy and Oh no! I fell asleep. What's going on here? Why is there a child in the ventilation? What's all over this child's body? Don't tell me Porcelumex is conducting human experiments. If word gets out about our secrets here, it's all over! After them! Mister? Maybe... Don't say something so foolish. Don't worry. We've arrived at our destination. It's a stream! Yes. It leads to an underground river beneath Lemnian. Even if the hollow structure keeps changing, the water will never lose its way. It will reach the sea for sure. The current here is fast. Just 20 minutes or so, and you'll be out of the hollow. Mister, aren't you coming? You go first. I'll be right behind you. Now hold on tight to the float. Don't let go no matter what. Okay. All right. Now it's time for me to do what I have to do. I can't let them discover this drainage route. I have to get as far away from here. And as luck would have it, but that same stroke of luck also shattered her happiness. Mit Wasser reißt euch und die Treibten folgen Karo den unterirdischen Fluss aus Rohren und Steinen entlang. Können nichts weiter tun, als euch fest an eure Füße klammern. Hat sich die junge Yuzuha genauso verloren wie ein Blatt in der Strömung geführt, als sie ihre Reise begonnen hat? Where are we? It's outside the hollow. What about Yuzuha and Alice? I'm here. Alice, why is Yuzuha? Wait, look. That shadow. No, wait. Hold on. Are those Ferox's men? They've tracked us down here? Uh-huh. Right there. Sorry about the wait. Wait. Did I hear Miss Isolde? Belle! It's me! Hang tight. We're... Nicht lange danach eine Salum. Still feeling cold, Belle? How about another cup of Senior's ginger tea? Nein, danke, mir geht's schon gut. No thanks. Don't worry. Are the colors back in your cheeks? We've puzzled out what went down on your side.
Now it's our turn to fill you in on what happened at Swabian Temple. While you were dealing with that miasmic fiend, Ferox sent people to the temple. He must have been worried about getting exposed, but Obel Squad beat them to it. They figured out Ferox's plan, and we quickly followed them to... Sorry, Belle. Everything happened so quickly, and we wanted to avoid a showdown with Ferox's crew. I was hoping to reconnect sooner, but once we hit Sailoon Bay, the HDD signal was all over the place. By the time I finally got through, Ferry said your signal was moving at 18 kilometers an hour. Good thing Colonel Isolde has so much experience. She figured you were probably in the underground river of the island, so we hopped on a boat to come get you. Colonel Isolde? Sorry I haven't had time to fill you in yet. I'm still on active duty in the military. And I'm here in Waifei Peninsula because the Defense Force thinks some bigwigs at Porcelumex are cozying up to the Exaltists. So they sent me to lead Obel Squad for it. At first, I figured you guys might stumble upon some clues that could help us. Listen, even though we're here with a duty to the Defense Force, I hope you can trust me and Obel Squad. If I had known this would drag you all into danger, I would have done everything. It's not your fault, Colonel. We didn't expect the situation in the Hollow to be so complicated. But right now, the most important thing is that our friend Yuzuha is still in there. We've got to get her out. And Ferox is about to erase all the evidence inside that Hollow. Right. We can't let that happen. If you don't take him out quickly, he'll become a real and terrible threat to your safety. I'll talk with Magus about our game plan. In the meantime, why don't you check on your teammates? After that, we... Okay. Mich schon gewundert, wieso das Meer in der Höhle nach einer Zeit nachlässt. Die Hauptstadt lebt der Aufseher noch. Das hat mich auch erschreckt. Kinder hatten Unterstützung von Porcelumex, aber haben sich dann plötzlich gegen sie gewendet. Ist definitiv etwas frei. Aber als ich gerade Schiffe angerufen habe, klangen sie überhaupt nicht überrascht. Sie sagen sogar kein Wunder, dass sich damals etwas seltsamer fühlte. Was dem Miasma-Dämon angeht, ja, gleich nachdem ich erwähnt habe, dass wir einem mächtigen Monster begegnet sind, fragte Shifu sofort, ob es wie eine Frau aussah. Ich dachte von Anfang an, dass der Miasma-Dämon mir bekannt vorkommt. Scheint, es wäre mein Vermutung richtig gewesen. Shifu vermutet, weil das Monster so mächtig ist, der Vogel kleine Datenpfeilerausfall vermutlich durch seine Erschaffung verursacht wurde. So ist das also. Hat Shifu noch etwas anderes gesagt? Shifu hat gesagt, dass ihr Luftschiff bald auf der Halbinsel ankommt und wir uns jetzt auf die Rettungsmission konzentrieren sollen. Seniorschüler Shiyuan und Seniorschülerin Fufu waren krank vor Sorge, als sie von unserer Situation erfahren haben, aber Shifu meinte, dass sie, bis sie es hierher zurückschaffen, bereits alles entschieden sein würde. Deshalb hat sie ihnen aufgetragen, dort zu bleiben. Die Zeit drängt, aber Ferox hat die Sprengung noch immer nicht vollständig vorbereitet. Wir haben noch eine Chance. Ich habe gute Neuigkeiten. Das provisorische HDD-System wurde fertig eingerichtet. Also können wir uns jetzt in der Saloonbucht mit der Höhle verbinden. Was für ein Glück. Jedenfalls musst du dich nicht um die hiesigen Dinge sorgen. Geh und sieh nach Manato und Alice. Übrigens sind sowohl Trigger als auch Soldatin Nummer 11 heute hier. Warum nutzt du nicht die Gelegenheit und küsst sie? Magus. Trigger. Das ist Trigger. Das ist Manato. Das ist Trigger. Mit dem falschen gemacht. Können wir in Notfall Erstversorgung vornehmen. Beweg dich nicht zu viel, sonst könntest du deine Verletzung verschlimmern. Also am User. Ich kann nicht. Tatsache, dass du überhaupt noch still reden kannst, zeigt, dass du mehr Durchhaltevermögen als die meisten Leute, die ich kenne, hast. Sogar unter Soldaten gibt es nur wenige, die sich so gut behaupten können wie du. Manato, hör einfach auf Trigger. Proxy, du bist hier. Wenn das Überanstrengung dich nicht von dir kommt, ist es nicht gerade überzeugend. Ihr kennt euch? Ja, die zwei Proxys sind sehr wichtige Gefährten und auch meine Truppenkameradinnen und Soldaten Nummer 11 kennen sie gut. Auch wenn militärische Angelegenheiten Vorrang haben, seid versichert, dass wir euch beistehen. Die Obol-Truppe wird nicht tatenlos zusehen. Genau, die Obol-Truppe ist eine Elite-Militäreinheit. Wirklich? Danke vielmals. Autsch. Manato, was ist? Keine Sorge, der Schmerz scheint dir Obol zuzusetzen. Da du dich beruhigt hast, die Schmerzmittel werden einen Moment brauchen, um zu wirken, Herr Kammermann. Also solltest du dich in etwas hinlegen. Zusammen mit Trigger hilfst du Manato zu dem leerstehenden Haus in der Nähe, was von der Obol-Truppe gemietet wird. Dann geht ihr zusammen nach draußen. Du weißt, dass du dich genau wie Herr Kammermann ebenfalls sehr überanstrengst. Ich niemals. Wirklich, Proxy, du hast mir zuvor erzählt, dass du und dein Bruder die Höhle nun physisch betreten könnt. Aber ich dachte, du würdest erst langsam angehen, nicht so oft wie in diese Weise hineingehen. Ich bin stärker geworden, genau wie ich versprochen habe. Sehen, wie du heranwächst und wie wir unserem Ziel näher kommen.
macht mich wahrhaftig glücklich. Wir müssen uns auf deine Stärke verlassen, um mit dem erstmal fertig zu werden. Aber die Höhle mit deiner physischen Form zu betreten ist viel zu riskant. Die Wahrscheinlichkeit, dass du in Gefahr gerätst, ist unendlich höher als zuvor. Das ist der Preis dafür, die Wahrheit zu finden. Du bist ja an meiner Seite. Oh? Wie listig von dir, Proxy. Als ich auf der Meerrettungsmission mit der Frau Oberst und deinem Bruder war ich die Erste, die dich entdeckt hat. Aber meine Äthersicht funktioniert außerhalb der Höhle nicht wirklich, sonst hätte ich euch alle schon viel früher retten können. Wie du sehen kannst, habe ich immer noch meine Schwächen, deshalb habe ich Angst erneut, meine wichtigen Gefährten zu verlieren. Ich verstehe deine Entschlossenheit in Proxy, ich werde dir helfen, Fräulein Yuzuha zu retten. Danke, Trigger. Gut, dann ist es beschlossen. Ich schwöre bei meinem Leben, dass ich dich beschützen werde. Bitte deck auch mir den Rücken. Ich werde hier bleiben und nachher im Kammer sehen. Geh doch zu den anderen schauen, solange noch Zeit dafür ist. Wir sehen uns in Kürze. Oh, der ist ja cool. Seed. Den will ich haben. Ein Mecha-Charakter. Nice. Du bist hier, flackerndes Kerzenlicht. Scheint, als hättest du endlich wieder auf etwas Farbe im Gesicht. Ja, ich fühle mich schon viel besser. Lass mich dir meine Teamkameradin Seed vorstellen. Sie ist etwas eigentümlich, aber sie ist eine ausgezeichnete Soldatin und zuverlässige Partnerin. Okay, das ist eine Frau. Man sieht, dass sie anders eine Frau ist. Juhu, ich bin die Teamkameradin von Weißer Ananas Pferdeschwanz. Weißer Flitzeteufel steht dir zu Diensten. Nee. Eine weibliche, luftige Stimme dringt aus dem Mecha. Sie klingt nicht wie eine Systemstimme. Moment, diese Stimme klingt vertraut. Das ist also Seed. Ich bin keine Ananas Seed. Wie uncharakteristisch für dich. Du sprichst heute tatsächlich mit Fremden. Es ist selten, dass du und Trigger bei einer Person einer Meinung seid. Da war ich etwas neugierig über diesen Proxy, wenn ihr beide erzählt habt. Verstehe. Und was denkst du? Wie soll ich das ausdrücken? Sie riecht nach meinesgleichen. Wenn ich darüber nachdenke, hat der Proxy früher ein Bamboo gesteuert. Ein bisschen wie du die ganze Zeit im Cockpit von Seed in Seed SR verweilt. Hey, so meinte ich das gar nicht. Zwei Paul einfach drauf los, als wäre sonst niemand hier. Hey, der Proxy beschwert sich bestimmt gerade insgeheim, dass wir sie so links liegen lassen. Hallöchen Proxy, ich bin Seed. Hey Seed. Meinst du mit Mecha Seed SR? Das ist nicht ganz richtig, aber eigentlich auch nicht falsch. Obwohl ich dich liebend gern persönlich treffen würde, sieht es so aus, als würde die Operation gleich beginnen. Wir bauen uns das Hauptgericht für die nächste Mahlzeit auf. Plötzlich gab es nichts als Geheim- und Aufklärungsmission. Endlich kann ich mir die Beine etwas vertreten. Sind Sie schon lange hier? Tatsächlich sind wir schon eine Woche vor Frau Oberst die Säule angekommen, um die Gegend auszukundschaften. Wir haben uns in den nahegelegenen Bergen aufgehalten. Da wir eine Verbindung zwischen den hohen Tieren von Porcelumex und den Exilierten vermuten, haben wir getrennt die Bewegung von Damien, Luco und Ferus im Auge behalten. Seed hat hauptsächlich Ferus Lakaien überwacht. Heute früh war sie es, die sie dabei erwischt hat, die den Jubiläumstempel angreifen wollten. Danke, dass du Sene, Schüler und Jin und Weiß gerettet hast. Keine Ursache, ich bin auch froh, jemanden mit dem Geruch zu treffen. Nächstes Mal lässt sich vielleicht sogar auf unsere Schulter bleiben. Seed kann sich schnell bewegen und ziemlich viel Last tragen. Es wird sicher als nützlich erweisen bei dem, was hier vor uns liegt. Wir gehen uns vorbereiten. Bis bald. Daraufhin gehen Soldat Nummer 11 und Seed. Wie geht's, Alice? Papa, Yuzuha. Alles geht's dir gut? Alice? You doing alright? Oh, Belle. Ja, das kleine Reparaturwerk zurück. Alles geht, du klaust diese Hausspange schon seit einer Weile. You good? You've been holding that hairpin. I'm fine, really. No need to worry about me. My father didn't actually die in a car accident. I didn't mean to dig up any painful memories, especially like this. Yes, but what's strange is the feeling that fills my heart right now isn't pain. My father didn't turn a blind eye to evil. He saved Yuzuha. He was brave until his last breath. A true time field. Belle, you know, right before Yuzuha pushed me away, she told me she owed this to me. But I don't agree. When my father saved her, he wouldn't have wanted her to repay him like that someday. Belle, I must get Yuzuha out. I want Ferox and everyone who hurt us to pay for what they've done. And I will return this hairpin to Yuzuha in person. Genau, wir müssen dafür sorgen, dass diese Bösewichte bezahlen. Exactly. We need to make those bad guys pay. Something feels different about Alice. At least she seems okay.
I guess I'll stop stressing about her for now. Let's go. Time's running out. We need to discuss the rescue plan with the Defense Force. So. Auf geht's. Zeit, den Plan umzusetzen. All right, everyone's here. Let's kick things off then. We need to move quickly to the Hollow, stop Ferox's scheme, and rescue Miss Ukinami. Captain Magus, could you and Orphe please explain the current situation to everyone? Roger that. All right, everyone. Obel Squad's strength can definitely bridge the gap you had before, but we're currently facing two major obstacles. First, our identities as part of the Defense Force, and second, how to get there. As you all know, the Defense Force and Tops are like oil and water. If we just dive into the Wi-Fi situation, it's gonna cause a whole world of chaos between them. That is, we need a way to keep your identities under wraps. Or perhaps we can find some help to pull off this rescue. Yes, but honestly, the real headache is the second one. How do we actually get to the site? What do you mean? Nein, wir können die Vogelroute nicht mehr verwenden. There was a route we used before, but that's a no-go now. In a panic to escape the miasmic fiend, I had them blow up the fissure at the lab. Well, it was a tough call, and I just checked with Fairy. We found the blast set off a chain reaction that totally wrecked the hollow structure. Now the route from Sailoon Bay to the lab is several times longer. The extra travel time could throw off our entire mission. Is there really no other way to get into the Hollow? There is another way, and the entrance is pretty close, but it's only accessible by cable car. In other words, right under Porcelumex's nose. That certainly is tricky. With all the recent security checks, the cable car entrance to the Hollow is tightly controlled. Just getting the cable car running requires high-level internal permissions, even within Porcelumex. Moment mal, mir fällt da jemand ein. Wait, I just thought of someone. Someone who has high-level permissions and who could be a solid ally. Belle? Wait, do you mean Mr. Damien Blackwood? Yup. The two bigwigs of Porcelumex, Ferox and Lucro, have been at each other's throats since forever. If we hand him this chance to bring Ferox down, and if he plays it right, he could cozy up to Lucro and climb the Porcelumex. You're right. Damien's sharper than anyone when it comes to personal gain. There's no way he'd pass up a deal like that. And as long as he can back us up, we can keep Obel Squad. What do you think, Colonel? I have no objections. Honestly, it seems to be our best option. All right. I'll call Damien right now. Magus, let everyone know we're gearing up. Yes, ma'am. Piep, piep. Damien, er will, dass du mich jetzt gleich treffen willst und dann auch noch an der Mordtelefon niemand sieht. Es ist doch sicher klar, dass so eine Forderung nicht einfach so durchgeht. Aber du kannst mir im Gegenzug das wirklich Wertvolles bieten. Da musst du dir keine Sorgen machen. Ja, im Gegenteil, was ich biete, ist vielleicht sogar so wertvoll, dass es deinen Preisrahmen sprengt. Hey, du scheinst dir ja ziemlich sicher zu sein. Gut, ich willige ein. Ich warte bei der oberen Seilbahnstation in der Feldumhöhe. Aber nur für 5 Minuten. Habe bereits dann, wie ist die Lage? Dann ist dein Treffen zugestimmt. Gut, bereit durch eine frohe Minuten zu gehen. Bist du bereit? Und Stadttor. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Gut, genau pünktlich. Warum hast du diesen Ort fürs Treffen? Du hast mir das Set versprochen. Der kühle Wind hier wird mir helfen, einen klaren Kopf zu bewahren. Außerdem kann man von hier die gesamte Feldhöhe und die Höhle in der Ferne sehen. Diesen Augenblick den Übertuss des Wortes. Okay, jetzt reicht mir das mal. Lassen wir die anderen Gäste nicht warten. I must be seeing things. Not only do we have Yunque's summit, but also Miss Timefield and Miss Isolde all together. What's brought all of you here? Looks like you've set up quite the surprise for me, Master Bell. Now, if you'd be so kind as to explain. So, Ferox has been colluding with the Exaltus and running a secret lab in the Hollow. Master Bell, do you truly understand the implications of...
Bedeutet, wir haben ein gemeinsames bedeutet, die hier eine tolle Gelegenheit. It means there's a solid opportunity right in front of you now, Mr. Damien. Ferox's actions seriously threaten the safety of Wi-Fi Peninsula and even Porsalumex's future. If we work together to stop him, not only can we keep Wi-Fi safe, but you'll also get rid of a major obstacle in your career. I cannot deny that things would be much easier for me with Ferox out of the picture. But if we catch him now, I'm afraid Wi-Fi Peninsula will have much more than just a safety inspection to worry. It may damage the company's reputation in the short term, but if you're the one bringing this to light during the safety inspection, neither the government nor the Defense Force will have anything against you. And in the long run, it shows people Porsalumax's sincerity and commitment. You certainly make some good points. But emphasizing the upsides while avoiding mention of the potential, I was assuming our success when I said that Wi-Fi Peninsula would have more to worry about. But what if we fail? Time's running out. Once Ferox destroys the evidence, and if that happens, no one will emerge unscathed, myself included. Let me reiterate. You are, without a doubt, dangling an enticing opportunity in front of me. For the sake of our friendship, I can pretend today didn't happen. Have something? Mr. Damien, if you can help us with our upcoming mission, I, as the heir of the Timefield family, promise that. Hold on, Alice. What are you saying? Oh. That's right. You have many workers in the Hollow and Wi-Fi Peninsula, and those patent fees you pay us are a pretty hefty dent in addition. Acquiring this patent will surely advance other research related to corruption. And I know Porsalumix is eager to break free from Jonathan Consortium. So, Mr. Damien, is this offer enough to get you in on this gamble? I didn't think the Timefield princess could muster the courage to look me straight in the eye and speak like— Are we in agreement, then? If the heir of the Timefield family is putting her chips on the table, backing down now would only make me look like a coward. Ich werde die notwendigen Vorbereitungen treffen. Wir treffen uns später an der Seilbahnstation in Falun. Hat Ferox nicht zuvor schon mal Leute im Silberntempel auf uns gesetzt? Geht das wirklich in Ordnung, wenn wir einfach so in aller Öffentlichkeit zur Seilbahnstation gehen? Ja, genau, das muss ich erst vorbereiten. Lass mich all die Leute finden, die herumlungern und euch auflauern. Dann überlege ich mir eine angemessene Ausrede, um sie weit wegzuschicken. Und um die Seilbahn mitten in der Nacht in Betrieb zu nehmen, muss ich ein paar Leute bei der Station schmieren. Nun denn, ich gehe jetzt. Wir werden uns später sehen. Okay. Geh zur Seilbahn, bereite dich auf Yuzuhas Rettung vor. Yuzuha! Wir sind bereit. I've arranged for the cable car. I'll operate it myself and get you across. Bist du selbst schon? You're gonna operate it yourself? If we wish to keep the Defense Force's presence under wraps, I can't just leave such an important task to someone else. But let's get one thing straight. If you fail, I'll cut ties with you faster than you can blink. I'll act as if I were forced to start the cable car. As for whether I can convince them, well, that'll be in the hands of fate. That's fine. It's more than enough for now. All right. Have we established the rescue team? It's settled. The first group will be Belle, Alice, and Obel Squad. Once Yishan Sufu gets here, I'll act as her proxy and escort her into the Hollow as backup. She's on her way to Phylum Heights now. Adding Yishun Shifu to the mix should certainly improve our If we are the ones to bring Ferox out of the Hollow, it'll certainly raise some eyebrows. So, I'll leave the cleanup to all you Yunquay Summit Masters. It's reassuring to see how perceptive you are, Miss Isolde. Sorry I can't come with. I'll leave Yuzuha to you. Don't worry, Manato. We'll make sure to bring Yuzuha back safe and sound if everyone's prepared. Let's not waste time and get moving. Weiß, wie es aus. Bist du bereit? Ich bin bereit. Es
dauert nicht lange, bis ihr in die Seilbahn steigt und rasch in die Höhle betreten. Mit Hilfe der U-Bahn-Truppe bahnt ihr euch den Weg von den Klippen zum zweiten Stock des Laborgebäudes. Darf ich jetzt magisch schon steuern oder was? Nee. Target area reached. Operation start. Jetzt ist so dicht. That's odd. How has the miasma here thick? I can see it. The ground and walls have all suffered major damage under the miasma. Wait, does that mean the miasmic fiend has been here? You mean the monster you ran into earlier? Yes. Those marks seem to have been made by something of a... All right, everyone. Stay alert. Don't worry, we got it. Let's go. Watch out, monsters! Leave it to us, Foxy. Ready. Nearby biothermal signal detected. Is it Ferox's men? Adjusting for... No. I suspect it's the survivor from outside the door that was on the ground. Show no mercy. Just as you said, someone's on the ground. Durch, Sternobardit. Haltet durch. Ihr seid. Nehmt dich zu retten. Das Monster dieser Dämon ist hier. Und wir dachten, im Mesmer-Dämon hat das bereits dieses Gebiet geschafft. Wo ist Ferox? Lagergrand, darüber Grand Hilfe. Immer das Tod, seine Verletzungen waren zu schwerwiegend. Foxy, Fräulein Alice, wisst ihr, von welchem Lager er gesprochen hat? Ja. Es ist nicht weit von diesem Gebäude entfernt, folgt mir. The others seem to have fled to the warehouse. Eben eins folgt mir. There are so many bodies in here! Seems there is a tough fight. Don't come any closer! Someone's there! Take out the monsters and protect the survivors! Show no mercy. Thank heaven! Someone's here! Apologies. Help! Help me! Stay in the corner. Don't move. Finally! We're saved! What happened here? Ah! Oh, am I really so scared of that monster that I'm hearing a gun talk? Your hearing and mind are fine. So can you please calm down for a moment and tell us what happened here? Please, be honest. What you say could really help save lives. Oh, just now. We were checking the explosives nearby when that miasmic fiend suddenly came out of the lab build. Everyone jumped into action. But that thing can't be killed with bullets, even if you manage to knock it down. Just like I thought. There was a researcher with Ferox who said the monster's core is special, wrapped in something that gives it those powers. But every time we tried to hit the core, it dodged us, and then I got hit and passed out. Where did Ferox go? Did you see a red-haired girl? I was out cold, so I don't know where everyone went after that. But yeah, I did see that girl. She was with Ferox the whole... She's supposed to be a prisoner. But for some reason, Ferox has been treating her like a... Gut, wir wissen, wie das fürs erste Ziel. Great. At least Yuzuha is safe for now. There are traces of a fight all along this path. If we follow them, we should be able to find Ferox and the wait! There's a serious problem, right? Because of the fiend, the miasma around here has gotten thicker, and more monsters keep showing up.
Plus the lab's power is down. The monsters that the Exaltus created are gonna break out any— The thing is, we've already rigged this place to blow. And if those monsters accidentally trigger the detonator... Was? What? That damn miasmic fiend is complete— It appears we must handle both the rescue and the explosives simultaneously. There's no need to worry. Let's just split into 2 teams and get moving. That voice! Sorry for the wait, Belle. I've met up with Wise and I'm on my way to you now. I'll be there in no time. Defense Force friends, since the explosives could cause immense danger, splitting into 2 teams appears to be the optimal route. The Defense Force can focus on securing the lab while I deal with Ferox's crew and the miasmic fiend. It's rare, but this time I actually agree with the Yunque Summit High Preceptor. Alright then, Seed and Soldier 11, you're with me on the explosives. Trigger, go with the proxy and keep looking for Ferox. Yes, Captain. Mister, do you know where all the explosives are? Yeah, I do. Can you show us, please? Proxy, don't worry. We promise we'll keep this place safe. Gut, gehen wir weiter. Trigger, Alice, let's keep ready. Toll, jetzt habe ich nur noch 2 Helden. Here are strong. Stay alert. Ambush! How despicable! Biosignal detector. A small organism is in the corner of the plaza. Keep it up! Small organism? Could it be Kama? Flinky strikes to score! A flurry of threats! Keep it up! Strike in an instant. Pierce like the world. The target's exposed. Come on. It really is Kama! He's heading into that building! Let's get the Kama. Follow him. Yuzuha must be in there. It's Yuzuha's voice! I'm not too late, am I? You're just in time. Now then, let's put an end to this. Ja, jetzt hätte ich was an. Ich hab mal gucken, ob's. Yuzuha, you good? Don't worry. I'm good. Good. That's what I like to hear. Shifu, help this monster. Wise filled me in on the way over. Its core is unique, allowing it to soak up energy from the miasma to heal itself. Totally horrific. But hey, don't forget, we at Yunque Summit specialize in dealing with such evils. It's about to absorb energy from the miasma again. Strength and connect. Time to keep you alive! Okay, I'll deal with it. Your fate is sealed.
also freed from its pain. Did Isha and Shifu say something when she hit the monster? Come on! Don't be nervous! Just a few incantations. Come on, let's put it out of its... Watch out! The enemy is not happy! Let's get still. Release. Ja toll. Ich sagte mir, dass es schon zu spät ist. Wie schnell, wenn man dann diesen Text verlesen will, damit man den Bild dann auch noch aufsteht. Das ist der Schwachsinn. Slowing down. Keep it up, everyone. Leave it to us! Since you're the manifestation of my past regrets. Cycle of yin and yang. And may you scatter to the wind, along with those memories. Laut, dass man den Text mit dem Text mal macht, wird es klein wird. Take this! It's too late to back down now! Purge corruption, restore clarity. Over here! Mr. Ferox, I suggest you give up on running. Please, please don't shoot! Here. This is yours! It's mine! It was your- Take it! We're going to live on together! You don't get to brush this off like it's nothing! Alice! I won't let you say things like- Hey. We'll live on, together. You have my word. I promise. There. No more crying. Haben wir es geschafft? Wir haben es geschafft. Die neue Story. Oder? Kommt jetzt noch was? Ein Epilog wahrscheinlich ein bisschen. Einige Tage später. Ja. All right, disciples. I'm heading out. Keep an eye on the temple for me, okay? Werden wir. Pass auf dich auf, Shifu. Gehst du heute zur weiteren Besprechung? We will, Shifu. Are you heading to another meeting today? That's right. We caught Ferox, but figuring out what to do with him has everyone on edge. I'm grateful they respect Yunquei Summit's input, but honestly, it's exhausting worrying about being used as pawns in such a tangled mess of a situation. I'd rather be cleaning up the lab in the Hollow. What's it like in the Hollow? That area's already secured, and the evidence that the Exaltists and Porcelumics didn't manage to destroy is being moved out of the Hollow bit by bit. Lucre managed to get Porcelumics to investigate first on the grounds of business secrets, and Damien is in charge. Als würde ich damit nur auszahlen. Lucro's putting him in charge? Looks like Damien's efforts are paying off. And about that miasmic fiend's origins. It looks like they used some of my past memories I left in the miasma to create it. I'd suspected as much, but seeing its face with my own eyes... Don't worry, what's in the past no longer binds me. And besides, we freed that creature from the weight of human memories. That, in its own way, is also a kind of mercy. From what Ferox and the others said, we can be certain that the monster was made by the Exaltist Overseer. Das haben sie vor. So that Overseer really is alive. I'm not sure. It feels like the Exaltists made the monster just to draw attention to their link with Ferox. Alright, let's not dwell on this for now. Is your friend from the inspection team leaving today? You're planning to see her off, right? Yeah. Belle and I are going to meet up with them soon. With Ferox's downfall, all those tops higher-ups who came to Wi-Fi just on a brief formality can't leave yet. And the inspection team can actually wrap things up. Anyway, I'll be taking my leave now. See you, Shifu. It's almost time, Belle. Let's go find Alice and the other.
Alles abgeschossen. Ich die nächsten Schritte mit Weiß. Ich werde eben versucht, die Unbeteiligte zu spielen, aber sie ist bestimmt warum aufgebracht. Wir müssen herausfinden, wieso der Aufseher den erstmal Demo verwendet hat, um Chaos in der Höhle zu stiften. Wir müssen uns für Schifo rächen. Bestimmt. Moment, Yuzuha hat mir gerade eine Nachricht geschickt. Meinte, sie holt momentan Material in der Saloonbucht mit Alice und Manator ab, dass sie bald zurückkommen. Sie bittet uns ein wenig auf sie zu warten. Als die Sicherheitsuntersuchung abgeblasen wurde und der Aufzug der Saloonbucht wieder in Betrieb ist, können wir auch einfach dorthin gehen und sie suchen. Gut, tun wir es. Dann nehmen wir den Aufzug. Hallo? Belle, Wise, you two made it! We did it! Morning. Moin! Hallo, wie stehst du um deine Verletzung? Manato, how's your injury? It's much better, thanks. Whoa! Look! Just a little tap and he's making those pained noises. Bruised shoulder and back muscles. Messed up spine. At least I've stopped all my part-time jobs for now. Yuzuha and Manato always make me laugh with their stand-up routines. Stand-up comedy? I get it. So last night's ghost stories didn't quite do it for you, huh, my lady? I'll make sure to send you some fresh Spook Shack posts late at night. Huh? Oh no! Spook Shack? Yeah! Spook Shack is an internet forum where people share and solve all kinds of strange mysteries. Yuzuha and Manato are members. They invited me to join, and now I'm in too. Not really strange mysteries. They're more like all kinds of supernatural tales and unsolved cases. Super interesting stuff. If you want, you can totally join us. Thanks. We'll think about it. Oh, das ist Weiß Dragon. They got your weakness, White. Das ist noch ein Patent der Antikorruptionsprinzip. Right, Alice. About transferring the anti-corruption medicine. Well, yesterday, as Grandpa's gotten a lot better, he told me that he kept the patent mainly because maintaining some family assets cost money. And more importantly, but now he says he's not worried about me anymore. So it's time. Without the income from the patent, I think he'll ask me to help with donating or selling some family assets that need a lot of funding to maintain. Like libraries and museums. But is it really okay with, you know, if he finds out you tricked him with your phrasing, he won't freak out and try to get back at you? Without the anti-corruption medicine patent, the Timefield family no longer has anything left. I believe he'll understand that what we're doing shows our family's determination not to be pushed around by poor Salumex. Also, I don't think Mr. Damien is as cold-hearted as he seems. Besides, as a businessman, I'm sure he understands the value of knowing when to walk away. Timefield opens anti-corruption medicine patent to the public. So she kept her promise and transferred the patent to Porcelumex. But we got played by a little brat. Looks like I really underestimated her. Pardon the interruption, Mr. Damien. The files on the violations involving Ferox and the Exaltists have all been compiled. We also found a deployment list for Obscura. Please, have a look. What's this all about? Over the past 6 months, the Exaltist Labs deployed more than 300 Obscura units in Wi-Fi Peninsula. Yet, not a single one has been retrieved. What on earth are they trying to do? Reporting in. The map with detailed locations of the Obscura units is complete. Thank you. It looks like our battle is about to begin. Foreshadowing. Ja, die sind die nächsten Charaktere. Ich möchte von Alice in der oberen Seilbahnstation verabschiedet habe, kehrt in die Nähe Südbahn Tempel zurück. Aber jetzt muss mein Papa nachher helfen, auf dem Laden aufzupassen, also lass uns hier verabschieden. Sind deine Schwester Kaede und Sumire sowie Onkel Baron heute nicht alle im Laden? Aus irgendeinem Grund möchte ich kürzlich mehr Zeit mit ihnen verbringen. Auch wenn wir uns immer nahe standen, hatte ich immer das Gefühl, nicht richtig zu verstehen, was Familie bedeutet. Jetzt würde ich nur nachzuahmen, was andere tun. Aber es muss jetzt wohl nicht mehr. Jetzt können wir eine richtige Familie sein.
Oh ja, ach ja, danke, dass du dich vorhin für mich eingesetzt und erzählt hast, dass ich mit euch lerne, als ich bei der Anhörung war. Du bist zwar eine Zeugin, die Ferox Verbrechen beweisen kann, aber jetzt, da sie wissen, dass dein Blut zur Erhöhung der Reinigung von Prozeduren verwendet werden kann, was werden sie dir nachstellen? Chief meinte, die Jury der Anhörung wurde sorgfältig prüfen, dass alles sehr strikt abläuft. Tops hat sogar Leute von Krampus dazu geholt. Zumindest bedeutet das, dass Yuzuhas Sicherheit garantiert ist. Krampus? Was ist das? Schiefer hat nicht viel dazu gesagt, nur dass es interne Angelegenheiten für Tops sind und sie keinen Bock hatte nachzuhaken. Aber dass, wenn Krampus involviert ist, Tops ist diesmal wirklich ernstmeinend. Ja, mach dir keine Sorgen um mich, Manato. Und ich habe mich entschieden, mein Leben in vollen Zügen zu leben. Jeden einzelnen Moment zu genießen. Apropos, in vollen Zügen leben. Nächste Woche nach den Prüfungen haben wir Urlaub. Wollen wir alles kontaktieren, zusammen irgendwo hingehen und Spaß machen? Ja, ich bin dabei. Da habe ich noch nicht beschlossen, falls ihr zwei also irgendwelche coolen Orte kennt, dann teilt es alle ein. Hey Bell, da gibt es einige nette Urlaubsorte gleich hier im Bezirk Stroh. Ich habe auch einige Empfehlungsbeiträge im Internet gesehen. Warum helfen wir nicht allen ein paar Orte zu finden? Dieser, ehe wir vom Spaß haben reden, sollten wir uns nicht um unsere Prüfung sorgen. Immerhin haben wir bis jetzt überhaupt nicht gelernt. Keine Sorge, ich habe nachgeschaut. Alle Fragen sind Multiple Choice. Wir können einfach improvisieren. Immerhin ist mir das Glück mega heute. Aber damit du die Prüfung nicht nachschulisch noch nachschreiben musst, lass uns trotzdem wenigstens noch etwas lernen. Wer weiß, wir machen uns auf die Sorgen. Wir sehen uns im Urlaub. Ja, bis zum Urlaub. Urlaub! Yay! Wir haben Urlaub! Yay! Du kannst Karte Traumsucht gehen. Oh nein, es geht noch weiter. Sprich mit Fufu. Aber du bist, hast du was auf dem Herzen? Was ist denn los? Du siehst aus, als würdest du gleich was sagen. Komm, sag's, ich stehe hinter dir. Ja, es gibt ja nicht, was ich dich fragen will. Ach, das meinst du? Ja, ich bin noch in Mathe durchgefallen. Nur auf den letzten Drücker zu lernen bringt's halt nicht. Also habe ich mir von Weiß ein bisschen Nachhilfe geholt. Der Bruder gibt dir Nachhilfe? Wie meinst du das? Erzähl Fufu, was du in letzter Zeit beobachtet hast. Der Bruder hat Fufu mehrmals besucht und dabei jedes Mal extra Snacks mitgebracht. Ganz offensichtlich war er derjenige mit einer Bitte. Gerade eben hast du auch ziemlich souverän geantwortet. Boah, dass du das alles gemerkt hast, ihr zwei habt echt zusammen mehr Tricks auf Lager als ein ganzer Zirkus. Also gibst du es zu, hm? Na gut, ich sag's dir, es geht um die Wahrnehmungstechnik. Typ hat Weiß zwar die Grundlagen beigebracht, aber sein Kiefuß war immer etwas blockiert, also habe ich versucht, ihm zu helfen. Das hat er mir nie gesagt. Hey, reg dich nicht so auf, er kommt nur etwas langsamer voran, selbst wenn ihr Geschwister seid, Unterschiede gibt's immer. Er hat nur gesagt, dass er dir nicht zur Last fallen will und nach dem, was mit euch in der Höhle bei Ferox passiert ist, hat er ein bisschen Angst bekommen. Er sorgt sich, dass er einem Ernstfall nicht helfen könnte. Deshalb habe ich es für ihn geheim gehalten. Kann ich irgendwie helfen? Letzten Tag hat er einen riesigen Fortschritt gemacht, bald hat er alles im Griff. Tu einfach so, als wäre da nichts gewesen. Dann ist alles gut. Aber wenn du Zeit hast, könntest du mir aus dem Peace-Höfe etwas Rattanwurzel besorgen. In Notfallgifte gibt es ein altes Rezept mit Rattanwurzel zusammen mit ein paar anderen Zutaten zu einer dicken Salbe, die als Key-Lösungspflaster bekannt ist. Sie fördert die Durchblutung bei der Kodierung der Wahrnehmungstechnik sehr hilfreich. Ich habe es auch bei Weiß angewendet. Mach mich sofort auf den Weg, um Zusagen zu besorgen. Nee. Ja, mach das mal ein bisschen Gacha. Ich brauche ein bisschen Ablenkung. Ich will ein bisschen Dings für machen. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie nicht so Lust auf Yuzuha. Im Yabi benutze ich auch viel öfters als alle anderen Shops. Deswegen. Was habe ich da für Zerrisssignal? 20, okay. Kann ich noch einmal machen noch. Geht noch. Oh. Gut, war mir nicht voll. Na gut, hier haben wir auch nicht. Stabil. Zwischendrin neues, das ist auch ein neues. Wata wata. Miss S, ne? Genau. Ja, ups, nein, ich habe mich versucht. Gut, wir haben nichts gekriegt, aber war auch zu erwarten, ich hatte nicht viel Material.
Schade, bloß nicht vor dem Laden zu stehen, vielleicht ist es drin, um Kräuter zu holen. Jetzt, wo du sagst, hast du tatsächlich Stimme Erinnerung gehört. Anfängen. Dein Mann war also früher ein Schüler zusammen mit unserem Schiffer. Das ist wirklich eine unerwartete Verbindung. Ja, wo er später den Berg verlassen hat, ist die Verbindung nicht ganz gebrochen. Wir haben deinen Schiffer und deine Generation quasi aufwachsen sehen. Ach, schade um Jijuang. So nun doch schon. Ich habe gehört, er hat sein Leben gegeben, um Wi-Fi zu retten. Er hat das Qingming-Schwert bis zur Erschöpfung geführt. Das Qingming-Schwert ist eine Waffe von unglaublicher Macht, so eine Kraft verliert ihren Preis. Wirklich nicht leicht, aber wenn ich höre, dass das Qingming-Schwert nun einen neuen Träger hat, dann weiß ich, dass der im Kai-Gipfel noch eine Zukunft hat. Das ist schon für ihn. Aber Medizin ist fertig, bitte kommt bald wieder. Hey, was machst du denn hier? Ich hole nur ein paar Kräuter. Nicht schlimm, ich schlafe nur schlecht in letzter Zeit. Alte Geschichte. Und du? Was brauchst du? Ratternwurzel. Tut mir leid, momentan kein Ratternwurzel auf Lager. Nächste Woche kommt Nachschub, bitte dann wiederkommen. Oh, dauert das so lange? Keine Sorge, du kannst in der Salonbucht fragen. So wuchs du zum Wasser. Auch wenn sie einen Heilkraut ist, trocknen die Leute sie hier oft zu kochen. Aber Ratternwurzel fürs Essen ist nicht dasselbe wie fürs Heilen, weiß es nicht, ob man das so einfach setzen kann. Weiß leider auch nicht. Ich für diese Ki-Lösungsfeste, oder? Und das Nahrungsmittel taugt sie auch. Doch, je älter die Wurzel, desto besser. Wenn du sie noch nie gesehen hast, ist schwer zu erkennen. Wenn es dir recht ist, gehe ich mit dir. Natürlich, ist mir das nicht. Dann los. So, wo soll ich hin? Dahin. Hallo Bell, was machst du denn hier in der Limbo? Ratternwurzel kaufen. Was Ratternwurzel? Wir haben zu Hause ganz viel davon. Meine Mutter hat neulich eine Menge getrocknet. Hat dazu ein bitterer Nachgeschmack, schmeckt echt nicht gut. Wir kaufen das als Medizin, nicht als Snack. Oh, ist nur dann okay. Bell, komm mit mir nach Hause und hol sie dir. Du hast vorher mein Spielzeug repariert. Und ich berechne dir nichts. Außerdem ist es besser, wenn du mehr nimmst. Also ersparst mir meine Mutter jeden Tag. Was? So erspart mir meine Mutter jeden Tag, sie mir aufzuteilen. Okay. Ich stehe in der Nähe von Mellos Wohnung. Das Ding ist in der Kiste hier unten. Moment, ich räume Sachen da oben runter. Schwupp. Ah, Würmer. Vorsicht, das sind Tausendfüße. Nee, riesige Tausendfüße landen auf Mellos Armen. Und sehen der Schüler je und du als sich 12. Der Schüler wischt die Tausendfüße mit seinem Ärmel ab, doch du bist nicht so flink und bekommst einen bösen Biss ins Handgelenk. Kurz darauf. Oh, das sieht schmerzhaft aus. Es tut mir leid, Bell. Es ist meine Schuld, dass du dich verletzt hast. Ich war unvorsichtig. Ist okay, ich kann damit umgehen. Schüler, du hast da schnell reagiert, aber da du normalerweise statt jetzt hast du wahrscheinlich noch nicht viel mit diesen Viechern zu tun gehabt. Also kannst du nicht mit bloßen Händen greifen. Du bist du nicht allergisch und hast selber aufgetragen. 3 bis 4 Tage sollte alles verheilen. Warte, verstecke dein Handgelenk nicht im Ärmel, das trägt nicht zur Heilung bei. Das Reiben der geschwollenen Stelle mit dem Ärmel macht es nur noch schlimmer. Bell möchte einfach nicht, dass jemand von ihrem peinlichen Erlebnis fährt, als sie mit bloßen Händen in einem Tausendfüßler gefangen hat. Das ist kaum peinlich. Ah, Mello, du hast zufällig Gase zu Hause, könntest du mir welche vorbeibringen? Ja, gib mir eine Sekunde. 5 Stunden ins Haus. Zeig mir zuerst die Wunde, ich verbinde dich, dann kannst du deinen Ärmel wieder umziehen. Senior Schüler? Ich habe mich vorhin gefragt, warum du Ki-Lösungswasser brauchst, wenn du die Wahrnehmungstechnik bereits beherrschst. So gibt es Sinn, du hast sie doch für den Bruder vorbereitet, oder? Und darf ich dich um etwas bitten? So, Junior Schüler weiß alles vorenthalten, was heute passiert ist, keine Sorge, ich schweige. Du hast schnell zugestimmt. Senior Schüler Pufu und Junior Schüler Jinno sagen dir vielleicht, dass du einfach die Wahrheit sagen sollst, aber ich habe auch eine junge Schwester und weiß daher, wie schwierig es ist, seiner Familie manche Dinge zu erzählen. Ist eine junge Schwester? Ja, wir sind als Kinder gemeinsam mit der Sekte beigetreten, aber im Gegensatz zu mir ist sie viel talentierter. Bist du zu bescheiden, Senior Schüler? Ah, ich bin nicht bescheiden. Früher habe ich mir ständig diese Ki-Lösungsschwester aufgekriegt. So bin ich so gut darin geworden, die richtigen Kräuter auszuführen. Hab sie, ich habe die Gase und die Schere mitgebracht. Während ihr redet, kommt Mello zurückgerannt. Senior Schüler behandelt zuerst deine Wunde und hilft dir dann ein paar Ratternwurzeln auszusuchen. Okay, wir sind hier fertig. Gehen wir zurück zu Zenless Tempel. Komm, irgendwann mal wieder vorbei und hängen mit ihm ab. Machen wir. Back to the Temple. So. Oh. Ja, du bist hingelaufen. Ich habe versucht anzurufen, aber du hast nicht abgenommen. Ups, mein Telefon war stumm gestellt. Videokassettenbestand zu Hause stimmte nicht. Ich habe schließlich festgestellt, dass die Datensätze auf dem HDD-Bildschirm hängen geblieben sind. Jetzt ist alles in Ordnung. Entschuldige, Junior Schüler, ich war gerade bei Peace Herbal, um Medizin zu holen. Dort traf ich auf Junior Schüler Bell und sie half mir beim Aussuchen der Kräuter. Danke, dass du mir geholfen hast, die Medizin zu tragen. Du kannst sie nun mit mir geben. Ich werde die Ratten und dann sehr schön 5 Monate geben, musst du also keine Sorgen machen. Danke, Senior Schüler, das überlasse ich dir. Wohin geht Senior Schüler? Der Schüler ging zu Peace Herbal, um Kräuter zu holen. Könnte es sein, dass er Schlafprobleme hat? Da weißt du jetzt auch Bescheid. Oh, ich habe es von Senior Schüler Jinno gehört. Senior Schülers Problem scheint
Nicht nur Schlaflosigkeit oder ein leichter Schlaf zu sein. Er leidet ständig unter Nachtangst. Betrügt ihn etwas? Ich weiß es auch nicht. Mal bist du so gesprächig. Hast du nicht mit Zenless gesprochen, als ihr Kräuter besucht habt? Und nachdem Zenless erwähnt, dass er eine Schwester hat. Oh, ist das so? Da wir jetzt alle derselben Sekte angehören, können wir uns vielleicht in Zukunft treffen. Heißt das wirklich Sekte? Es ist fast Zeit für Fufus Rechenunterricht. Ich sollte besser los. Ja, du sollst dich intensiv mit den Büchern befassen. Ja, ich weiß, was soll das heißen. Sie sind eine Schülerin Fufus, die dort arbeiten sollte. Ich gehe jetzt Schicht. Okay. Fertig? Also ich den Moment ab, um die Untersuchung fortzusetzen. Okay. Damit haben wir jetzt die Story soweit beendet. Dann danke ich euch fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.